provide us how, uh, how soil education is like your now we have big problem with getting the so yeah, I really have a strong belief in means after that we continue our participation. Is it okay? Experience. Bene. Astorчеден. Къде би Югоров се интерпретира ги пена? Пена. Юга. Still, I donate this presenter physical aid from the University of Mongolia. She and here is in the remediation of from contaminated soil via leak. Good morning, everyone. Today I'd like to present about the remediation of chromium contaminated soil near Leather Cannery. The Dhaka city is one of the main industrial areas of Mongolia where they use the leather processing. So I hope it will be interesting. As you know, there are the heavy metal pollution in Mongolia main sources of the agriculture and mining activity as well as the manufacturing industries. And each of the heavy metals has a significant health effect. And therefore, it's important to remediate them on the source of its pollution. So basically, there are physical, chemical, and biological remediation technologies. And from these, due to the simplicity as well as the cost efficiency, we choose the remediation technology to remove the problem from the contaminated soil.
And we choose a soil where it is in the area of Dada Henry in Lavaka City, and the establishment was built in 1972, and it has been used for last 46 years to treat the wastewater from the leather and leather processing industries. And we collected 16 mixed samples, as well as the 12 samples with triplicate soil sample, in order to analyze the physical chemical analysis of the soil, as well as the fraction of the heavy metal. This is our field survey process, and the soil was subject to Vison's alkaline soil with the carbonate extent up to 50 centimeters, reaching almost content at the surface area, but decrease below the 30 centimeters. The samples were collected and we conduct more steps to identify in which form the chromium exists in this soil. So this is, we analyze how much in the exchangeable form, and this is the reducible form, oxidizable form, and the residual form, which means the last fraction is where the chromium will not move, is not mobile phase. So, and based on the data, we grow 3 different kind of locally grown plants: nettle, sunflower, and dandelion were planted to remove the chromium. And each plant transformation indexes were calculated in order to evaluate whether which plant is suitable to remove the chromium from the soil. So this is the result of the soil characteristics. If you can see from top to bottom up until 40 centimeters, the calcium carbonate amount is high, and as well as the organic matter content is high, while the below 30 to 80 centimeters, the organic compound decreases. And in the soil, if you sap until 50 centimeters, the chromium amount is very high, and it is more than our standard soil, our national soil standard. It's 12 to 15 times higher than the toxic levels, and 3 to 4 times higher than the dangerous level. So it is very important to remove these, and most of the chromium is in a mobile fraction, like almost 85.2% is in a mobile phase. So it's very important to remove or make it in an immobile phase. So based on the chromium concentration, we also assess the geo-accommodation index as well as enrichment factor, and by both indices, it says the highly enriched by the anthropogenic activities. And this is the result of the plant potential for the phytoremediation. And based on the result from the soil, the nettle has the higher efficiency to remove the chromium from the soil, and almost 3,000
3,360 kilogram chromium was removed by its roots. And if you can see the pure accumulation factor as well as the pure concentration factor, the method has a more efficiency or affinity to chromium to remove. And in the conclusion, the soil samples reveal chromium concentration, which is higher than the national standard, and sunflower absorbed the highest chromium amount in its shoots, reaching to 3,712 kilograms, and the bioconcentration factor was above 1, which is suggesting efficient condition. And based on these results, we feel the factor limitation using the locally grown and can be used for the removal of the chromium. Thank you. So for any presentation, is very how we landscape in order to make your soil conditions polluted by agents of pollutions. And I think this is the polluted soils. So I want to invite Senator Huyet Kempa. She is from School of Technology, Mongolia University of Science and Technology, Manila. Your presentation is entitled a comparative study of the origins of some varieties of beef. Please. I have announce. If you want to go English translation, you should use Zoom link right below the link. English in both languages. You should use those links. За та бүхэн өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээ хурлыг олон улсын хурлыг амжилттай зохион байгуулж байгаа хамтрагч талуудад талархал илэрхийлье. За миний өнөөдрийн энэ хурлд хэлцүүлэх гэж байгаа ихтгэл бол зарим софтын буудаан бодлын одоо үүргийн хэрчүүлсэн судалгаа гэдэг судалгааны энэ гурлийн зориултын бүрэл үйлдвэрлэх чиглэлд хийж байгаа ажлын нэг хэсгээс танилцуулъя. За энэ гол үндсэн судалгааны ажлын маань энэ Дархны ургамал газар тариалангийн уриалмгийн эрдэм шижлэгээний ажилтан нутагсан хамтран гүйцэтгэж байгаа болно. За энэ судалгааны ажил хийх болсон шалтгааныг хэлээ. За судлаачдын тодорхойлсноор бол Монгол уранд Батар газар эзэмшиж тариалж эхлээд 59-60 оноос биологийн технологийн чанарын судалгаануудыг тариалж байгаагаа холбоотойгоор энэ биотехнологийн технологийн шин чанарын судалгаануудыг хийж ирсэн. За тэгээ өнөөдрийн хүртэл бид хоёр нийгмийг дамжаад хөгжиж явна. Нийгмийн тогтолцооны өөрчлөлтөөс хамаарат үеийн аж ахуйн газар тариалан эрхлэгчид хөл дээр босож харах хэмжээгүй байна. Эдгээр маань одоо газар тариалан эрхлэхийн тулд улсаас их хэмжээний зээл авах, цаг агаарын нөхцөл байдлаар шалтгаалаад одоо бүтлгүүдэх тийм ээ. Энэ одоо зээл авсан зүйл нь зарим тохиолдолд одоо үр дүнгүй болох юм тохиолдлууд их гарч байна. Тэгээд энэ ялангуяа энэ дээр урах зураг авахад бүрийн тогтолтойгоос гадна стандартын шаардлага хангасан ургац одоо тэр болгон үүсэл хурааж авч чадахгүй юм одоо хүндрэлүүд тарж гарч байна. Тэгээд чанарын шаардлага хангасан ургац авч чадахгүйгаас болоод үрдээрээ боловсруулах зориултын олон нэр төрлийн өөрчлөлт үйлдвэрлэх ийм боломж Монголд хараахан бүрдэж чадаагүй.
би нэг нөгөө үйлдвэрлэлийн технологи талаас нь ингэж яриад байгаа гэсэн үг. Би өөрөө бол нөгөө үр тариа юуны одоо юу гэдэг селекцийн чиглэлд ажилладаг юм биш л дээ. Технологийн чанарт ажилладаг юм. Тэгээд зориултын гурван үйлдвэрлэх боломжгүйгээс болоод олон нэр төрлийн чанартай урлан бүтээгдэхүүн гарч чадахгүй. Урлан бүтээгдэхүүн одоо хэрэглэгчдийн дунд гэдэг чинь эхлээд гартаа их сайхан гарч ирсэн. Сүүлдээ нөгөө чанар нь алдагдчихлаа гэдэг тийм ээ. Энэ бол юутай холбоотой гэхээр түүхийн эдийн шин чанартай болжлон холбоотой гэдгийг одоо энэ судлаачид тодорхойлсон байдаг. Тэгээд судалгааны ажлын одоо гол зорилго маань юу гэхээр Монгол оронд энэ тариалж байгаа зарим суултын буудаан гурил ялангуяа гурилын одоо шин чанар бол уургийн шин чанартай холбоотой байдаг. Уург нь өндөр мэт одоо тоон үзүүлэлт гаргадаг боловч яг уургийг бүрдүүлж байгаа энэ бүрэлдэхүүн хэсэг баг молекул буюу өндөр молекул нэгдэлтэй энэ бүрдүүлэгч уургуудын шин чанартай холбоотой байдаг. Тийм учраас энэ талын одоо уургуудыг судлаж өндөр молекул глютен болон глютамин уургуудын шин чанарын байдлуудыг судлах энэ зорилтыг бид нар энэ судалгааны ажлынхаа бүрээд өгчүүлсэн юм аа. Тэгээд буудаан биохимийн зарим шин чанарын судалгааг энэ ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн ургамлын биохим технологийн лабораторид 10 софтыг судалсан. Энэ 10 софт нь бол 14-өөс 22 онд тариалж байгаа энэ софтууд байгаа. За мөн энэ генетикийн талын судалгааг бол Америк нэгдсэн улсын Жоржийн одоо их сургуулийн молекул биологийн лабораториудад судалсан. Цаг агаа учраас зарим дугуйчдыг явуулчаа гэж үзээд за судалгааны арга зүй бол одоо ингээд олон улсад хэрэглэгддэг энэ арга зүйгээр хийгдэж явагдаж байгаа. За мөн энэ генотипийн судалгаануудыг бол энэ Жоржийн их сургуулийн буудаан геномын ДНХ ялгах аргыг ашигласан байгаа. За мөн PCR програм ашиглаж судалгаануудыг хийсэн байгаа. За гол нь энэ зарим төрлийн буудаан софтуудын 10 софтыг бол биохим технологийн шин чанарт судалсан. За энэ ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн генофондод хадгалагдаж байгаа 91 софтыг энэ генетикийн түвшинд судалсан байгаа. За энэ судалгааны дүнгээс уургийн үзүүлэлтүүдийг харахад бол ялангуяа энэ 10 софт дээр харахад энэ өсөлтөнд харагдаж байгаа 21-22 оны энэ 10 софтын үзүүлэлтүүд ингэж олж байна. Ер нь тоон агуулмжийн хэмжээнд бол боломжийн мэт харагдаж байгаа боловч яг уурга нэг өндөр молекулд нэгдэлдэг уургуудын шин чанаруудыг аваад үзэхээр дараагийн боловсруулах технологийн үед бол энэ нь одоо шаардлага хангахгүй байх бидний хүссэн хэмжээнд хүрч чадахгүй байх ийм тохиолдлууд нэлээд харагдаж байсан. За энэ дээрээс ингээ харахад бол уургийн уян тогтмол чанарын үнэлгээнүүд дээр ер нь бол хоорондын нэг ялгаагүй мэт боловч одоо яг зарим нэгэн одоо ойлголттой өөр дүрслэлтэй ингэж гарсан шин чанарууд байна. За 14-өөс 22 онуудын хооронд судлаж үзсэн 6-аас 7-оос 6 сар бичиж 7-оос 8 дугаар саруудын цагааргын байдалтай ямар одоо зүй тогтлоор хамаарч байна гэдгийг харж үзэхэд за эхний 7 сарын эхний 10 хоног эхний одоо 2-10 хоног буюу 20 хоногийн хугацаанд бол энэ уург бага молекул альбумин глобулин гэх мэтийн энэ бага молекулын гэдэгтэй уургийн боловсролтын одоо үйл явц боловсролдгийн байна гэдэг нь энэ дээрээс бас харагдаж байна. Гэхдээ энэ 2 дахь 10 хоногоос эхлээд ерөнсөө тохирсон хурд тунц шаардлагатай. Хурд тунц бага байж болохгүй, эсвэл хит их байж болохгүй гэдэг нь бас эндээс харагдаж байсан. Тэгээд тохиромжтой энэ хурд тунцны хэмжээг энэ корреляцийн хамаарлаас яаж шалтгаалж байна вэ гэдгийг энэ дээр бас одоо тодорхойлсон байгаа. За тэгээд 50 дахь хоног буюу тэр одоо график өгсөн хэсгүүд байгаа. Энэ хэсгүүд дээр юу харагдаж байна вэ гэхээр уурга бүрлдэх хамгийн тохиромжтой хэсэг буюу энэ хэсэгт бол одоо нөгөө хурд тунцны хэмжээг харахад бол багасан явцсан байгаа. Тэгэхээр энэ үед бол нэг их одоо ус тунцны хэмжээ шаардлагатайгаар дулаан буюу нар хэрэгтэй. Ингэж биднэрт нөгөө өндөр молекул сайн чанарын уурга бүрлдэх ёстой юм байна гэдэг. Тэгэхээр бид нар цагаагаар нөхцөл байдлыг удирдах чадахгүй учраас ер нь бол энэ сайн чанарын үр боловсруулах сайн чанарын одоо өндөр технологи шин чанартай ургац хурааж авахын тулд юу шаардлагатай вэ гэхлээр ер нь энэ буудаан одоо селекц орчин үед бид нарт
ус бах шаарддаг одоо богино хугацаанд болцтой энэ ургацууд хэрэгтэй гэдэг нь бол энэ үр дүнгуудээс харагдаж байсан. Энийг За, ингэж хараад За дараачих нь энэ Blue 1 генийн аллелийн дүнд ингээд нөгөө 10 дээжин дээр ингээд авч үзэхэд за ихэнх дээжүүд бол ер нь чанарын шаардлага буюу энэ Blue B1, A1, D1 гэсэн энэ гурвын гурвуулангийн нийлсэн хамаарал ямар байна гэдгийг авч үзэхэд бол ихэнх сортууд нь бол ер нь чанарын шаардлагыг хангаж исэн юм үзүүлэлтүүдтэй гарч исэн. За дараачих нь генийн энэ секвенс буюу одоо мод босгож үзэхэд энэ дээрээс харахад бол яг юуны дархан сортууд буюу бидний одоо сорт юунд энэ туршилтанд хэрэгэлсэн 10 сортууд 14 оноос 22 онд хэрэгэлсэн 10 сортууд маань ерөнхийдөө нэг бүлэг буюу нэлээд дээд хэсэгтийн нөгөө хитрхи жижигхэн юутай учраас сайн харагдахгүй багш байна. За тэгээд энэ дотроос хамгийн анхаарал татсан нь энэ доороосоо буруутгаж явж байгаа энэ юу сэлэнг сорт байгаа 1150 гэсэн энэ сэлэнг сорт байгаа. Энэ бол ганцаараа өөр төрлийн мэт ингэж одоо буусан ийм сортууд байсан. Тэгээд энэ дээрээс юу график маягтай ингээд харахад болвол нөгөө сэлэнг сорт маань яг энэ босоо тэнхлэг дээр ирсэн. Энд чи ганцаараа ингээд өөр сорт болох нь ажиглагдчихсэн. Тэгэхээр бид нар энэ дээрээс юу дүгнэлт хийсэн гэхээр энэ сортыг бол бид нар улам лавшруулж одоо нэлээд одоо чанарын өндөр түвшинд нэлээд судалгаа явуулах шаардлагатай гэж үзсэн. За тэр улаан цэгүүд дээр болохоор бидний нөгөө туршсан 10 сортууд бол энэ хэсэгт ингэж бөөнөрө гарч исэн. Тэгээд эдгээр бол тэр нөгөө юуны генетикийн удмын модон дээр ч гэсэндээ бүгдээр нэг зөв тэглэрч исэн. Тийм учраас гарал үүслийн хувьд энэ тухайн сортын дархан сортуудын эцэг эхийн хувьд бол энэ Бурятская 34 сортоос нэг гарал үүсэлтэй гэдэг нь бас энэ дээрээс харагдаж байсан. Тэгээд энэ одоо 91 дээжин дээр ингээд аваад үзэхэд сонирхол татчихсан зүйлүүд юу гэхээр хатуу улаан буудаан буюу тэр нөгөө ген фондонд байдаг хар сувд сондор гэдэг одоо сортууд тусдаа ялгарч харагдаж байсан. Тэгээд сүүлийн одоо тэгээд 72 сорт буюу дархан одоо гэсэн нэртэй энэ сортууд маань 19 сорт маань нэлээд нэг зүгт хандж исэн. За нутгийн буудаан буюу нийтдээ наран цэцэг одоо судлаачийн гаргаж исэн энэ одоо сортууд бас нэг бүлэг болох жишээтэйгээр ингэж харагдаж исэн. Тэгээд ер нь бол эцэст нь дүгнэлт олгоо хэлэхэд юу гэж харагдсан бэ гэхээр судалгаа явуулсан жилийн буудаан сортуудын уургийн агуулмж болохоор яг тоон үзүүлэлтээрээ болохоор 9.6-аас 15.1% хэлбэлцэл нь дунджаар 12.5%-тай байсан. За тэгээд энэ сортууд дундаас Williams-ийн ангиллаар болохоор дархан 181 гэдэг сорт бол яг гурлан бүтээгдэхүүн дээрээ болохоор энэ жигмэгийн төрлийн бусад дархан сортууд нь болохоор дандаа талхны сортод одоо талх үйлдвэрлэлийн чиглэлд ашиглах энэ сортуудад одоо хамарч байсан. За хоёрдугаар дүгнэлтийн хоёрдугаарт хэлэхэд судалгаа явуулсан жилүүдэд цагуурын үзүүлэлтээс ялангуяа 8 сарын сүүлчийн 10 хоног бол энэ өндөр молекул нэгдэл глютений уураг бүрэлдэхэд одоо хамгийн одоо хүчтэй нөлөөлж идэг энд сөрөг дунд нөлөөтэй хэрвээ энэ мөчид бол 8 дугаар сарын сүүлийн 10 хоногт хур тунц их орох юм бол уургийн агуулмж баг одоо цавуулаг багтаагаар ийм одоо бидний хүсэж байгаа хэмжээний чанартай өндөр молекул нэгдэл үүсэх боломжгүй нь харагдаж байсан. За тэгээд вариацийн итгэн цавуулгын агуулмжийг вариацийн итгэл зүйрээр үнэлэхэд судлагдсан сортууд хэлбэлцлийнхээ төвшнгөөр бол дунд ангилал багтжсэн. За дараагийн дугаарт энэ Blue 1 генийн чанарын үнэлгээгээр өндөр молекулд уураг нийлэгч генетикийн чадамжтай гэлтгэж байгаа сортууд нь болохоор халахгүй нэг дархан 131, дархан 172, дархан 193, 144, 181, 212 сортууд гарсан байгаа. Тэгээд дараагийн дүгнэлтэнд бол энэ Монгол орны нутгийн дээжүүд нь гарал үүслийн хувьд нэг кластер үүсгэж байна. Мөн бие даасан өрмөц генетикийн хэв шинжийг илтгэж байгаа нь харагдсан. Дархан сортууд Бурятская 34 сорт нэг бүлэгт байгаа нь тухайн сортууд их сурвалж нь бол ойролцоо гэдэг нь батлагдсан. За тэгээд ер нь эцэст нь хэлэхэд энэ бүтээгдэхүүний зорилтоор чиглэсэн одоо шин чанартай зөнгөлөх юм шин чанартай буудаг одоо бид нар
тариалж одоо энэ үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх бид нар буудаг эцсийн дүнд яах гэж тарьдгийг гэхээр олон нэр төрлийн чанартай гурлан бүтээгдэхүүн хийхин тулд тариалж байгаа. Тийм учраас ерөнхийдөө энэ олон дээжийг ялангуяа энэ Гинхондод байгаа энэ олон дээжүүдийг ингээд судлаад аваад үзэхэд манад ер нь тэр 59 оноос хойш тариалж байгаа энэ буудаанууд дандаа талхны шин чанарын одоо энэ буудаанууд юм байна гэсэн ийм нэгдсэн дүгнэлтэд хүрж байгаа. Тэгэхээр ганцхан талах биш шүү дээ, урлан бүтээгдэхүүн чинь маш олон шин чанартай тийм ээ. Одоо яг үйлдвэрлэлийн технологийн процесс тэрийг бутлалтын зэрэг байна. Тэгээд тэр миний хэлснээр өндөр молекулт нэгдлүүдийг одоо технологи ямар процесс оруулж ийн, дулааны ямар арга ажиллагаанд оруулж ийн гэдгээс шалтгаалаад гарч байгаа бүтээгдэхүүний чанар маш их нөлөөлдөг. Тийм учраас энэ эдгээрийг гаргахын тулд бид нар өшөө дараачийн дугаар зөвхөн талхны зориултын гэхгүйгээр монголчууд одоо тосон чандаг бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ тосон чанлагын бүтээгдэхүүнд ямар төрлийн одоо энэ селекц генетикийн өөрчлөлт өөр одоо шин чанартай ийм буудаа тариалах шаардлагатай вэ гэдэг энэ олон төрөл зүйл ангаар нь бид нар судлах шаардлага үүсэж байна гэдэг нь харагдаж байна. Тэгэхээр бидний өнөөдрийг хүртэл хийсэн судалгаанууд бол дандаа нөгөө одоо анх газар тариалан эрхэлж эхэлсэн үе маань ер нь бол дандаа Оросын ард түмтэй Оросуудын технологи орж иржсэн тэд нар манад тусалж ирсэн учраас тухайн үеийн ер нь буудаа талхны шин чанар бол дандаа талхны зориулалтын гурил гэдэг. Өнөөдөр ч гэсэндээ судалгааны институтууд юу хийдгүү гэхээр бүтээгдэхүүний шин чанараа үзэхлээрээ л талх барьж л үздэг тийм ээ. Түүнээс тэр олон нэр төрлийн жишээлбэл тосон чанлагын бүтээгдэхүүн, эсвэл давхраац урмагч гэдэг юм уу, эсвэл одоо юу гэдгийг одоо бүдүүн ширхэгтэй ийм бурлаар хийх бүтээгдэхүүн ч гэдэг юм уу. Ийм одоо чиглэсэн чиглэлээр нь бид нар энэ одоо буудаа тариалал, буудаан чиглэлээ өөрчилж олон нэр төрөлтэй болохын төлөө ажиллах ёстой юм байна шүү гэдэг л ийм мессежийг бид нар аваад байгаа. Тийм учраас энэний төлөө дараачихаа судалгаа хийх нь зүйтэй гэсэн ийм л дүгнэлттэйгээр энэ ажлыг дуусгах Thank you, Professor Tuyasek, for very interesting presentation. She showed us how climate change is affecting agricultural production and plant physiology based on your comparative study on protein production and accumulation. So my moderation is according to our agenda is finishing, and I want to invite the next moderator, Professor Ingdul from National University of Mongolia. Thank you once again. Thank you very much. Good morning. It's an honor to be a moderator in the international conference, and we are out of our track of time. And I'd like to ask our presenters to present within 7 minutes in order to meet our timeline. And I'm sorry about this, but we need to follow our timeline now. And the first presenter of this session will be Dr. Migmar Surang, her presentation topic is one of the resolutions to decrease pasture degradation and soil quality in the central area of Mongolia. The presenter is from Research Institute of Animal Husbandry, Mongolian University of Life Sciences. Please, Dr. Migmar Surang. Okay, I would like to express my warmest greeting to all of distinguished guests and delegates and participants of this conference on behalf of administrators and researchers of the Research Institute of Animal Husbandry in Mongolia.
Now I'm not going to talk about the direct way to resolve pest degradation and climate mitigation, etc. I'm going to present about the indirect way to decrease the pest degradation soil management. Okay. With this overall goal, we implemented a very small pilot project with the assistance of other international agency in the last 2 years. I'm going to just follow this contents according to our project implementation. At the end, I will discuss how to climate change and Mongolian harsh winter and spring season affected on our project outcomes. Okay. Ooh. What? Okay. And the introduction, as you can see, how to pasture plant degraded by the livestock. In the central area of Mongolia, there is an overuse of pasture livestock has led the degradation in pasture quality, posing the significant threat to both climate change and livelihood of herders. To reduce this pressing issue, there is a critical need to enhance the locally available livestock resources through the implementation of advanced technologies to improve the farmers' income. In pursuit of this goal, the collaborative pilot project titled Genetic Improvement of Mongolian Fine Semi-Fine Wool Sheep Breeds has been initiated with the financial support of IDRA. This project aims to enhance wool quality and meat production of endangered wool sheep breeds such as Orhanhanga Euro by employing advanced breeding technologies such as embryo transfer and laparoscopic insemination employed. Then this project seeks to enhance the productivity of these sheep breeds by leveraging exceptional genetic traits of these breeds. This approach aims to enhance the income of herders while concurrently preserving the environment. One question will be raised: how to improve the livelihoods of herders in this central area. As you can see from this figure, issued by the ABEX in Australia, the price of wool depends on the wool quality, which means we can earn much income from the fine wool. For example, if we have a 16 micron wool with 16 micron, we can earn much income for the herders. But if we have a very coarse wool, we can less income for the herders. It means if we have sheep with much wool yield, for example, 4 kg from one sheep, we can earn to 320,000 total per sheep. In this way, we can increase the income, we can fight with the degradation of pasture and soil management. With this very ambitious purpose, we imported the deep frozen embryo and deep frozen semen from the Central West Genetics in Australia, where the embryo transfer and laparoscopic artificial insemination employed in performed on the National Animal Gene Bank in recent last 2 years. Please, can you? Yes. Okay. Present main findings. Time is almost Almost finished. Yeah. Okay. Because
I couldn't manage this. It's just the methods about my procedures. We also got the results from this procedures. Results ovulation and the synchronization rate of the birth procedure was quite high, similar with the international level, but but in the fertility rate was also high, very reasonable with the international level. But during the winter season, the lambing rate, also survival rate of our newborn lambs was very dropped dramatically due to climate change, due to very harsh winter. So I would like to discuss about the effects. Now we have 38 lambs from the embryo transfer, also 38 lambs from the artificial insemination. For this result, embryo transfer, artificial insemination was similar with the initial Mongolian researchers. It means the majority of losses of any breeding program due to a harsh winter, also inadequate pasture management. Another significant challenge was the presence of external parasites due to proper biosecurity. To resolve this solution, we really would like to recommend to all of Mongolian herders to establish the paddock system. This is the one way to manage the pasture management. There is a different type of fencing: cross fencing, multi-paddock fencing, electric fencing. If we can establish the paddock system, we can also rotate our sheep on the grazing. I just showed the grazing schemes on this picture. In conclusion, one solution is establish the paddock system to rotate our sheep on the grazing. I'm confident we can find a suitable establishment of paddock system in the future for our sheep. This endeavor will not benefit to the environment. It will also can bring the prosperity future for the Mongolian herders. In conclusion, let us seize the opportunity to reform our commitment to the proper pasture practice, climate change mitigation. Together, we can build more prosperous future to generation income. Thank you for your attention. Thank you, Dr. Megmarsura. It was a pleasure to hear your work on a pilot project results on the effects of the climate change for the improvement of genetic of Mongolian fine and semi-fine wool sheep breeds. And now I'd like to invite our second speaker, Associate Professor Dr. Khutakova Svetlana Vladimirovna, from the head of Soil Science and Agrochemistry Department, Buryat State Academy of Agriculture. Her talk will be on the effect of microbiological preparations on biological activity in soils. Please keep in mind that the time is 7 minutes, and please proceed directly to the main findings of your research. Thank you. Всем байну. Дорогие коллеги, я рада вас приветствовать на конференции и позвольте представить вашему вниманию некоторые результаты нашей работы, которые были выполнены совместно со студентами. Большинство почв сельскохозяйственных угодий Республики Бурятия характеризуются низким естественным плодородием. На них активно проявляются эрозионные процессы. Применяемые сельхозпроизводителями системы земледелия приводят к интенсивной минерализации гумуса, безвозвратному отчуждению питательных веществ. В настоящее время применение минеральных органических удобрений на сельскохозяйственных угодьях в Бурятии недостаточно для обеспечения бездефицитного баланса гумуса и элементов питания в почве.
В сложившихся условиях важное значение приобретает поиск альтернативных решений, имеющих высокую экономическую эффективность. Значительный интерес в этом плане вызывает применение микробиологических удобрений. Эти препараты при внесении в почву усиливают биохимические процессы, мобилизацию элементов питания в корнеобитаемом слое и улучшают корневое питание растения. При этом, собственно, сами элементов питания не содержат. Целью наших исследований явилось изучение влияния микробиологических удобрений под коммерческими названиями Байкал-М1, Байкал-М3 и после действия субстрата суперэкочернозем. Это препараты производятся у нас на территории Бурятии. Производителем является компания НПО «Н-Центр». Значит, в работе представлены результаты двухлетнего полевого исследования микробиологических препаратов на территории на пойменных почвах в субстепной зоне Иволгинского района Республики Бурятия в пределах учебного полигона Бурятская государственная сельскохозяйственная академия. Почва опытного участка аллювиально-луговая, тяжелосуглинистая. По совокупности имеющихся агрохимических показателей установлено, что уровень плодородия почвы определен как низкий. В опыте нами были использованы микробиологические препараты. Выше я назвала их название, значит, озвучила название. В качестве опытных культур использовались, схема опыта представлена четырьмя вариантами. Это контроль без удобрения, потом с использованием Байкал-М1. Также третий вариант с внесением суперэкочернозема, это вот микробиологическое ферментированное удобрение. И также четвертый вариант совместно с усилителем Байкал-М3. Повторность 4-кратная. В качестве опытных культур нами использовались наиболее популярные на территории, вообще в России культуры. Это капуста белокочанная и также сорта популярные, распространенные на территории Бурятии. Это сорта и гибриды. Гибрид Мегатон, картофель сорта Розара и пшеница яровая сорта Селенга. Препараты нами использовались как при предпосевной обработке посевного материала и также в течение вегетации в качестве, значит, внекорневой и корневой подкормки. Испытания микробиологических препаратов Байкал-М1, Байкал-М3 субстрата суперэкочернозем проведены в течение 2 лет. Изученные препараты проявили эффективность. Наилучшие результаты были отмечены в 3-м и 4-м варианте при комплексном использовании микробиологических удобрений. В условиях субстепной зоны Бурятии на низкоплодородных почвах применение микробиологических удобрений при возделывании сельскохозяйственных культур позволило повысить их урожайность по сравнению с контролем, а также некоторые показатели качества товарной продукции возделанной культуры. Ну, здесь я представила только урожайность вот за 2 года, изменение урожайности, вернее. Так, наиболее высокие результаты были отмечены в вариантах при комплексном изучении, вернее, при комплексном применении изученных препаратов. Так. Кроме того, мы изучали также изменения биологической активности почвы, аппликационным методом, это метод разложения льняного полотна. Было установлено, что при использовании в опыте микробиологических препаратов усиливается жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, участвующих в разложении клетчатки. И наилучшие результаты были выявлены в 3-м и 4-м варианте. Это при комплексном применении удобрения, то есть при внесении органического удобрения, вот суперэкочернозем, совместно с эффективными микроорганизмами. Таким образом,
Таким образом, проведенные исследования показали, что применяемые в опытах микробиологические препараты проявили свою эффективность в зависимости от культуры, минералогических условий года, показателей почвенного плодородия. В течение 2 лет, независимо от метеоусловий, внутри опыта по всем культурам была подтверждена положительная эффективность комплексного применения микробиологических удобрений, высокая эффективность от применения микробиологических препаратов была выявлена при внесении органических удобрений. У меня все. Ой. Ой. Так. У меня все. Спасибо за внимание. Thank you very much. Thank you very much for your interest on the application of microbial additives to improve the soil quality as well as the plant yield. Next, I would like to invite Ms. Nasa Tuyava from Institute of General and Experimental Biology, Siberian branch of Russian Academy of Science, and present the underdeveloped soils of the Chigersky hydrothermal field, northwestern part of Baikal Rift Zone. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию доклад на данную тему. Исследования проводились в крупнейшей суходольной впадине Байкальской рифтовой зоны Баргузинской котловине северо-западной части. Эта часть котловины сейсмически активная, характеризуется максимальным тепловым потоком, густой сетью тектонических разломов, области проявления грязевого вулканизма, самопроизвольным выходом свободных газов и разгрузкой термальных источников. Объектом исследования явился продолговатый остров, вал, возвышающийся над болотом на высоту более 1 метра. 60% поверхности острова занимает разнотравно-полынная растительность, остальную площадь группировки мхов и лишайников. Длина вала почти 52 метра, ширина от 1,5 до 5. Почвенный разрез расположен в пределах 2 валиков, параллельно вытянутых диапиру, разделенных трещины. Морфологическое строение представлено следующей системой горизонтов. H импрегнированная интрузивная, C интрузивная, C глеевая, C импрегнированная глеевая. Перегнойный горизонт густо переплетен как живыми, так и в различной степени полуразложившимися коренями. Агрегирован, структура близка к зернистой, сильно пористой, очень рыхлой. На глубине 10-32 см отмечается пропитка горизонта черным маслянистым веществом. Четкое расслоение на отдельности размером от 1 до 5 мм. Встречается много крупных яйцевидных полокатанных небольших валунов размером от 10 до 20 см, полностью покрытых черными лакированными пленками. Горизонт интрузивный представляет собой неоднородно окрашенный горизонт, в черной массе выражены многочисленные разводы интрузии, связанные, вероятно, с внедрением пирометаморфического материала. Локализация его приурочена преимущественно к трещине. 70 сантиметров появляется устойчивый запах сероводорода. На глубине 89-100 сантиметров встречается на темном фоне морфоны с бурым материалом различной формы и размеров и тонкие прослойки сизовато-серого полеватого песчаного материала. Максимальная концентрация этого материала приурочена также к прогибу передней стенки. Встречаются также зоны импрегнирования. Далее пробы с глубины 105-175 сантиметров брались в бурум, так как со 105 сантиметров выступает теплая грунтовая минеральная вода. Это черный в влажном состоянии плотный горизонт. Гранулометрический состав почвы по всему профилю глинистый с преобладанием фракции мелкой пыли, кроме горизонта 105-175 сантиметров легко суглинистого, где 60% приходится на фракции песка. pH изменяется от близкой к нейтральной верхней части профиля до сильной щелочной в нижней. Значение потери при прокаливании и органического углерода постепенно уменьшается к низу. На глубине 105-175 см отмечается увеличение. По показателям активности фтора, хлора, натрия относительно высокие значения отмечены в верхней части профиля. По внутрипрофильному распределению легко растворимых солей почва относится к солончаковому типу с максимумом
поверхностных горизонтах. В составе катионов преобладают сульфаты в верхней части и нижней части профиля, а хлорид и ионы в средней. В составе катионов доминирует натрий. Расчет гипотетических солей показал, что в профиле преобладают токсичные соли сульфаты, хлориды, натрия. К низу отмечается увеличение нетоксичных солей гидрокарбонатов магния и кальция. Выявлены 4 типа химизма, засоления: хлоридно-сульфатные сильные и средней степенью, сульфатно-хлоридные со средней и содово-хлоридные со слабой. 75 сантиметров почва не засолена. По валовому содержанию элементов отмечается накопление перегнойной толщи вольфрама до 12 кларков, серы и молибдена до 2,5. Нижняя часть профиля выше кларкового значения содержится барий, стронций, сера, молибден. Близкие к кларковому значению имеют литий, натрий. Повышенное содержание лития, натрия, серы связано с их поступлением с кремнисто-фторидно-гидрокарбонатно-натриевыми термальными водами. А вот вольфрам, молибден, барий, стронций имеют сложный характер. Они могут быть связаны как с геохимическими особенностями гранитов ангарово-витинского батолита, так и привносом этих элементов с разгружающимися флюида гидротермальными. Ассоциация минералов в перегнойном слое представлена в основном кварцем до 90%, пироксеном и акцессорными минералами. Доминирующее положение занимает кварц, представленный игольчатыми, удлиненными, неправильной формы, сросшимися кристаллами и округлыми сферами. Среди них преобладают нехарактерные для кварца игольчатые и трубчатые кристаллы. Образование их может иметь как гидротермальный, так и бигенный генезис. Хорошо сформированные кристаллы кварца в горизонте встречаются редко. Это связано с незначительным содержанием в этом слое продуктов разрушения кислых пород. Вступление в болотные массивы хлоридно-сульфатно-фторидных гидрокарбонатных натриевых термальных вод способствует процессам современного минералообразования. Ассоциация минералов в слое 90-100 см более разнообразная по сравнению с верхними горизонтами. Кварц, пирит, пиротин, фенокид, акцессорные минералы. Наряду с минералами кварца присутствует высокая доля сульфидных минералов: пирит, пиротин, оксиды. Пироксен, магнетит, элемент, циркон являются высокотемпературными минералами и могли быть привнесены из разрушенных пород. Пирит и пиротин не характерны для преобладающих на этой территории горных пород гранодиоритовой группы. Пирит обычно встречается в осадочных и метаморфических породах, а пиротин в основных магматических породах и в контактных метаморфических зонах. В изученных почвах эти сульфидные минералы могут иметь гидротермальный генезис. Также обнаружен довольно редкий минерал фенокид, который обычно образуется в гранитных пегматитах вблизи гидротермальных источников. Ассоциация слоя 105-175 см представлена кварцем, калиевым полевым шпатом, единичными зернами скополита, кислыми и средними плагиоклазами, кальциевыми амфиболами, акцессорными минералами. Состав минералов аналогичен почвообразующим породам. Кварц, в отличие от вышележащих горизонтов, представлен в основном хорошо окристаллизованными формами. Присутствие на этой глубине очень большого количества новообразованных минералов, оксидов, в составе которых почти всегда присутствует оксид серы, свидетельствует об активно протекающих процессах минералообразования в зонах разгрузки термальных вод. Таким образом, можно сделать вывод, что почвы зоны активной разгрузки чукерских гидротерм формируются в динамических условиях, которые препятствуют развитию зрелых почв и способствуют сохранению почв, характерных для примитивных состояний. Влияние эндогенеза проявляется в развитии нетипичным для лесной зоны процесса засоления почв. Особенности минералогического состава почвы, формирующиеся в области разгрузки термальных вод, связаны с преобладанием в ансамбле минералов кварца различных форм и минералов гидротермального происхождения: пиротина, пирита, фенокита, а также скополита и кальциевых амфиболов. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Thank you very much, Nasatoyeva, and for your talk on for the chemical characteristics of the soil of the Kuchikersky hydrothermal field. Now I'd like to invite Professor Haspater from School of Engineering and Technology, National University of Mongolia, to present assessing the efficiency of the hydrotalcite
like compounds in heavy metal removal from contaminated soil. Please keep your time. Please, Professor. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm going to introduce my presentation about assessing the effect of hydrocalcite-like compounds in heavy metals removal from contaminated soil. This is my presentation contents. You can see around here. And the background is like in the Herga water treatment plant in Ulaanbaatar city. There are so many carbon contaminants, pollutions in the area of the soil. So we have to imitate using the electrokinetic processing. And what is the electrokinetic processing is like there are three types of processes going on the electrokinetic processing. The first is electroosmosis, and the second is electrical migration process, and the last one is electrophoresis. Electrophoresis, you can read here, and there's some description on this slide. And this is the equipment we built over there. The setup is here. This is electrokinetic equipment, which is the two electrodes using set in here 316L SS electrode, two types, and conductivity is 1.8 plus 10 5 power S centimeters. Power supply is 5 volt. Ampere is 0.1 to 0.3. And chamber size is like here around this size is here. This is the LDH material, which is a kind of separator that can absorb from chromium from the soil. And this is the LDH. They naturally occur like this kind of thing, but this kind of LDH has the double layered hydroxide, which is 2D ionic double film material belonging to the group of anionic clays and contains 2 and 3 cations like M2 and M3. First of all, we tried to get some samples from around the area of Herga water treatment plant. There's a seven samples. The first one is clean soil, and the second one is like pond. This is the destination here, GPS destination. The second one is that we try to synthesize the LDH, layer double hydroxide. This is how we synthesize the process. And the process is called like co-precipitation process. This is our equipment. We tested the several kind of electrokinetic process, and we used this separator, which is including the LDH material. And those are some kind of 1 separator, 2 separators, and 3 separators each chamber. And one is just like the no separator at all. So we tested our soil in order to
get the chromium. Chromium is the most polluted in area in this Herga water treatment plant. So it's the standard in 150. The pond area is around 2,500, and the thermal water line is 450 or 41, something like that. The rest of the metals are in the range of this standard. So this is all about what we synthesize LDH. The first one is XRD pattern for synthesized LDH, which has like the 003 plane and 006, 015. This kind of planes is recognized that kind of LDH is well synthesized. The next picture is like our same image, which has about 20 nanometer thickness, which is like our LDH is some sort of the nanoparticles sized. This is FTIR pattern for LDH, which represents the OH group is obtained 3,000 to 3,070, something like this. The time is almost finishing. Huh? 1 minute. Okay, this is the absorption capacity of our LDH, and the second one is 1 separated, 2 separated, and 3 separators of LDH, which is absorbed chromium from soil. And this one is the no LDH here, and the second one is 1 LDH, and third one is 2 LDH separators. And the chromo absorption around the maximum is 3,382. So the main process is going around here. The all process is like for 72 hours each samples. The last one is conclusion. The chromium content is 17 times higher than the Mongolian standard in Herga area. And our emulsion process is like the highest concentration is 2,589 milligram per kilogram. And the total of 5,059 milligram per kilogram of chromium was absorbed by the isolation placed LDH in experiment 4. When we calculate the test results of this study, the chromium content in experiment 1 without using LDH was 2435 milligram per kilogram, but in experiment 2, 3, and 4 LDH separated, it decreases 54 milligram per kilogram and 1956 milligram per kilogram and 1292 milligram per gram. It can be seen that chromium pollution can be reduced by 50% in the third experiment. Thank you for your attention. Thank you very much for your talk on the electrokinetic removal of the chromium from the contaminated soils. Now I'd like to invite Dr. Sibikova Irina Valerieva, Head of the Department of Land Reclamation and Land Protection, Russia, Buryat State Academy of Agriculture. She will give a talk on the humic acids of cryo-arid soils of Transbaikalia. Сайн байна.
Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать всех участников международной конференции. Вашему вниманию представляется наш доклад по теме гуминовые кислоты каштановых почв Забайкалья. Гуминовые вещества, ну, всем известно, коллеги, что это естественный продукт совместной эволюции живого и неживого вещества в биосфере, обязательный компонент, который обеспечивает существование современных жизненных форм на Земле. Несмотря на то, что гуминовые вещества образуются в различных частях биосферы, гидросферы и литосферы, основная роль все же формирования гуминовых кислот принадлежит почвам. В Забайкалье почвы маломощные, низкогумусные, сегодня уже коллеги тоже подтверждали, да, вот говорили об этом, легко ранимые, неустойчивые против разрушения. Ну и типичными для региона по своим морфологическим и физико-химическим свойствам являются каштановые почвы, ареал простирания которых характеризуется как самый восточный на сухостепной территории России. Коллеги, я останавливаться не буду на общих чертах всех каштановых почв сухостепной зоны Забайкалья. Здесь на слайде у меня указаны размещение, климат, основные черты, да, растительности и особенности, какие есть, можно будет увидеть о том, что и климат, он очень такой холодный, вплоть в холодные годы до минус 47 и 54 градусов промораживается. Ну и, соответственно, основной целью нашей работы было выявить влияние природно-климатических условий экстремального Забайкалья на формирование каштановых почв, которые отличаются от аналогичных почв других регионов России и влияние их на гумус, химическую структуру молекул гуминовых кислот. Для изучения свойств и состава гуминовых кислот исследуемых почв были использованы малозольные препараты гуминовых кислот, выделенные из почв Удинской котловины, это разрез 4, и Волгинской котловины, разрез 5, в которых определен элементный состав на автоматическом элементном анализаторе. Ну, здесь на слайде, коллеги, я показала основные характерные черты вот гумусового горизонта. Здесь характерна значительная скелетность, обогащенность фракции физического песка, бесструктурность и так далее. Исследуемые почвы, они обладают большей частью легким гранулометрическим составом, ну а песчаниность и уплотненность обуславливают повышенную теплопроводность и низкую теплоемкость. При исследовании гумусного состояния холодных сухих почв Забайкалья были нами выделены некоторые отличительные черты, помимо его низкого содержания и запасов. Но в первую очередь это характерная черта присутствия значительного количества гумина, которое достигает таких пределов, как 41-53%, тогда как величина почв Западной Сибири по исследованиям ряда ученых составляет 34%. При сравнении группового состава гумуса с почвами немерзлотного ряда России выявлено, что количество образующихся, собственно, гумусовых веществ в среднем составляет до 50% от общего углерода, а в немерзлотных аналогах европейской части России эта цифра доходит до 75%. Также характерной чертой является то, что, собственно, в составе гумусовых веществ преобладают фульвокислоты, а не гуминовые кислоты. Ну и, соответственно, в результате чего соотношение углерода гуминовых кислот, оно к фульвокислотам, оно составляет меньше единицы, а в одноименных почвах с мягким климатом этот показатель, он выше и достигает порядка где-то около 2%, наверное. Низкая степень гумификации, это сумма, вот можно увидеть, да, сумма фракций
сумма фракций гуминовых кислот 1, 2, 3, она очень низкая и достигает 26,7% максимум. Тогда, когда в каштановых почвах Западной Сибири по исследованиям таких ученых, как Кленов, эта цифра будет равна, видно в таблице, она достигает порядка 43%. Во фракции гуминовых кислот каштановых почв региона отмечается значительное количество подвижных фракций ГК1. По нашему мнению, мы склонны объяснять это присутствием механизма постоянного обновления при деструкции количества детритной полуразложившейся массы. Таким образом, особенности почвенно-климатических факторов сухой степи отражаются на качественном составе растительности, главном источнике гумуса. Однако результирующим показателем всего этого процесса является элементный состав гуминовых кислот. Ну, основной элементный состав гуминовых кислот каштановых почв Забайкалья, он представлен в данной таблице. Видно, что в макромолекуле гуминовых кислот содержание углерода не характерно низкое, 53,9, например, да, тогда как это показатель в каштановых почвах других, почвах России, он намного выше. Настроение и состав гуминовых кислот влияют природно-климатические условия, биогенные факторы, и последние способствуют накоплению доли алифатических боковых цепей углерода в макромолекуле гуминовых кислот, которые являются их причиной, возможно, низкой обуглероженности. Ну, здесь тоже видно о том, что на этой таблице в исследуемых образцах содержание углерода в атомных процентах ниже 40, тогда как в Западной Сибири эта цифра она будет намного выше. Также водород к углероду, также он здесь показано, что он будет меньше единицы, тогда как в европейской части России эта цифра будет выше. Низкая степень бензоидности от 9,7% до 13,2%. В европейской части России степень бензоидности он выше. Таким образом, в экстремальных природных условиях Забайкалья формируются малогумусные, легко ранимые каштановые почвы, которые, в свою очередь, обеспечивают высокий лигнинофицированный, объединенный азотом, и основанием фитоценозы. И гуминовые кислоты составлены из низкоконденсированных молекул с широко развитой алифатической частью. Химическая структура молекулы гуминовой кислоты с незначительной степенью бензоидности, широко развитыми боковыми метильными и алкильными углеродными цепями, низкими функциональными группами, которые легко податливы к разрушению. И, возможно, этому дополнительно способствует горно-котловинный рельеф региона. Благодарю за внимание. Thank you very much, Dr. Tsubikawa, on your talk on humic acid content in the Transbaikalia soil. Now I'd like to invite Dr. Tsidipav Bayar-Zubdirovich to present his talk on erosion and deflation pollution of urban areas with heavy metals, the case of Zagamensk, Buryatia. Dr. Tsidipav is from Baikal Institute of Nature Management of Siberian branch of the Russian Academy of Sciences. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые организаторы. Доклад мой посвящен последствиям горнодобывающей деятельности, связанной с военно-промышленным комплексом страны. В Бурятии осталось очень много территорий со сложной экологической ситуацией.
даже фактически это критическая экологическая ситуация. Рассмотрим вот на примере, я постараюсь показать, к чему приводит безудержная, ну, гонка вооружений, наверное. И на примере Джигинского вольфрамового молибденового комбината. Это город Закаменск, юго-запад Бурятии, гористая местность, луч лазербим. 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 Река Маданкуль, около города Закаменска, впадает в Джиду, Джида в Селенгу, Селенга в Байкал. Город Закаменск был основан, ну, как раз для того, чтобы этот Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат. До войны, Великой Отечественной войны, он занимал второе место по производству вольфрама и молибдена для укрепления брони танков. После войны, ну, он лидирующее положение занимал в стране. И после войны, во времена Холодной войны, производство танков неудержимо росло, и никто не обращал внимания на экологическую ситуацию. Здесь два ключевых участка, красный и синий. Вот такие огромные хвостохранилища остались после деятельности Джигинского комбината. 44,5 миллиона тонн. Никто не вывез, и до сих пор этот город находится в зоне тяжелой экологической ситуации. Проблемы пытаются решить, но безуспешно. Это примеры вот расположения техногенных песков на территории города. Вот такая ситуация. Это 2011 год. Первая попытка вывоза песков за пределы города. Видите, высотой с пятиэтажный дом. Тоже 11, 12 год, 18, но проблему так и не решили, пески остались. Шахтные воды попадают в Маданкуль. Маданкуль, соответственно, в Селенгу. Здесь почвенная карта. Ну, немного, тут один песок, техногенный песок. Вот здесь ранжирование территории по уровням опасности. За основу взято уравнение Вишмайера, универсальное уравнение потери почв. Оно адаптировано Кузнецовым и Ларионом для территории Евразии. Ну, линейное уравнение, где умножается эрозионный потенциал осадков на эродируемость почвы, на коэффициент рельефа, потом коэффициент растительности и коэффициент противоразионных мероприятий. Самое сложное здесь, конечно, это, ну, не сложная, кропотливая работа, это получение эрозионного потенциала осадков. Угу. Так, взятые годы с 66 по 13. Почему по 13? Можно было и больше, но просто в 13 году, ну, вот это вывоз песков был. Короче говоря, это суммируются осадки, выше слоя осадков 20 миллиметров, и эрозионный потенциал осадков равен 8. Потенциал рельефа. Взяты два участка, я там на втором слайде было. Один около реки и один на склоне вот этого хвостохранилища. Вот получены эти коэффициенты. Для техногенного илювия получается коэффициент эродируемости почвы 0,42. И
Получается, что у нас почти 7 тонн ВГА с первого участка. И если суммировать по всему участку, у нас получается 204 тонны загрязненных песков попадает на территорию города. На гидроэкосистему попадает у нас порядка 5 тонн ежегодно. Теперь тяжелые металлы: кадмий, плюмбум, цинк, купр, вольфрам и молибден. Ну вот здесь видно, сколько попадает. Где-то примерно 20 тонн вольфрама, что ли, я тут плохо вижу. Точно не помню. Второе направление в этой работе – это дефляция. Также по этим элементам получены, сколько у нас содержание этих элементов попадает на территорию города. В заключение: нужна рекультивация и уже серьезная. То есть этот город Закаменск пытается сделать зону экологического бедствия, но ввиду сменяемости власть районная, городская сменяется, потом опять просят деньги, и опять каждые 4-летие просят деньги. Деньги то ли распиливаются, то ли идут на зарплату. Так проблема не решается. Вот так. Thank you very much, Dr. Jidipov. Now I'd like to invite Professor Girish Bhatter Squatter from National University of Mongolia to present his talk on the effect of the logging intensity on forest soil properties and natural regeneration in the forest steppe of northern Mongolia. Please. Good afternoon again. Now I want to introduce you briefly from my previous studies related to forest ecosystems. In other words, how forest logging and harvesting impact forest soils and also natural regeneration. That's why my presentation is titled how different logging effects logging is affecting. First of all, I would mention some of the specifics of Mongolian forests. As we know, Mongolian forests are in the southern end of the Great Siberian taiga forest, and also it directly borders with the Central Asian dry steppe. That's why Mongolian forest is very sensitive to forestry and silviculture's activities. My presentation will be according to this record. And in this study, we aimed at assessment of how differently logging intensity affect firstly on natural regeneration. As we know, Mongolian forest ecosystem is very poor capacity to naturally regenerate, especially after heavy logging. Mongolian forests are losing your ability to naturally restore. That's why we paid more attention on this part. And secondly, what is happening with soil physical and chemical properties? Because due to removal of the shade trees and seed trees, soil surfaces rapidly and very quickly lose soil moisture, especially from the topsoils. That's why we point to those two main points. Do you know Puzhinas? It's very close to Russian border,
its natural pine forest. We conducted the experimental cutting almost 20 years before, and we conducted the differently logged. And in other words, from this table, you can see the logging intensity, how many percents were removed from the initial forest. And we separated five different treatments: a reference forest without logging, and low intensity, medium, high, and clear cutting. And we compared what is happening after differently logging. And that's why if you see the table, you can see what variables are on the head of those tables. And in the field, we measured we dug a soil profile in the center of the plot, and in 5 parts we assessed natural regeneration. And in this project, we also invited some of the researchers from our national institutions. And in the first, of course, we conducted soil sampling and also measured, not only count the saplings, but also measured some taxational characteristics. And I want to introduce briefly some of the results. And if you see the initial density of the strand, we differently removed. And in this table, you can see the if we see the distribution, and in the forest almost have normal distribution, but if you see, most of the shorter trees were removed from the forest, and after 20 years, what is happening? And this is the graph that shows natural regeneration in terms of tree species. For example, if we didn't really, if we did, in this graph, we can see that low intensity cutting is low, and medium intensity cutting is positively affect natural regeneration. Those, if we cut, how to say, more than 50, over 50%, it natural pine forest can replace it with the broadleaf and some shrub species. It means we can lose coniferous forest and shift to the broadleaf forest or to the steep formation. And in next graph, we can see there, if there we are focusing more to the soil temperature and moisture, because in this graph we can see that high intensive cutting kills very quick loss of the soil moisture and increase of the topsoils, and especially in terms of physical properties, we can see that with the increasing logging intensity, there are observed reduction of soil porosity and increase of soil bulk density, use of
soil moisture and increase of soil temperature. All those negative results show that Mongolian forests are very sensitive to logging regime. That's why, because the time is very. Time is over. Oh, it's okay. Just I finally I would make three small conclusions, because as I mentioned, Mongolian forests are very sensitive and ready to shift steep ecosystems if we cut very intensively. And next conclusion is related to physical properties. Because in terms of chemical properties, we detected very small difference between logging intensities. But in physical properties, there are a lot of negative consequences. That's why we must to carefully attend and to make solutions, especially when we are planning in our harvesting plan. Thank you very much. Thank you very much, Professor Girit Batar, on your talk on the positive effect of the low and medium logging in order to improve the natural regeneration of the forest. Now I'd like to invite Dr. Zol Jargal to give presentation on a carbon management index in different land use types from Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences. Hello, everyone. Soil is a major sink of global carbon pool, and this is twofold higher than that in atmosphere and 3 times more than in vegetation. So a minor change of soil terrestrial pool have good significant impact on global change and climate change and global warming. Organic carbon pool made up stable and passive and labeled foods. Very important labeled foods are particulate organic carbon, microbial biomass carbon, and permanganate oxidizable organic carbon. In Mongolia, we have experienced due in particulate organic carbon and permanganate oxidizable carbon. Now time I'm talking about permanganate oxidizable organic carbon. So this is so many many researchers have done so many work on particulate organic carbon. For example, some this is related so many soil properties, also soil management. For example, nitrogen fertilizer, also in soil organic carbon management. If we can measure permanganate oxidizable organic carbon, we can calculate carbon management index. Many researchers also have done so many work on carbon management index. My objective today is to determine label organic carbon
in different land use types and determine carbon management index. In this slide, you show in Borneo Central Province, we selected study area. This is some information about natural and geographical condition of our study sites. Permanganate oxidizable organic carbon method have so long history. First time Lagino used this method, and then here comparison of two methods. So Blair and Well. In this slide, Blair method have higher concentration of potassium permanganate, and Shakenham is longer. Also used centrifuge. Well found this 0.233 mole potassium permanganate reached with large fraction of total organic carbon and much more labeled organic carbon. So he used series of concentration ranged from less and produces consistent measurement sensitive results. In this study, we used it in international modified well method. A detailed protocol of this method can be found at the internet and also this paper. Carbon management index was computed from the following relationship. First, we calculated carbon full index, next labelability of carbon and labelability of index. Then carbon management index was calculated as follows. In this slide, in our results, in surface layer, SOC is highest in the forest soil, lowest in agriculture soil. In subsurface layer, highest in the forest soil and the lowest in the alluvial soil. Also, Foxy analyze follow this trend. In surface layer, Foxy is highest in the forest soil and lowest in agriculture soil. In subsurface layer, highest in the alluvial soil and lowest in agriculture soil. Next, Foxy accounted for 2.3 to 7.1% of the total organic carbon. Also, Foxy was positive correlation with soil organic carbon. In our study, this correlation is 1.59 or 8. From this slide, surface layer Foxy showed significantly positive correlation with soil organic carbon, and the subsurface layer Foxy showed not significantly correlation with soil organic carbon. From this slide, you can show this carbon management index result. Carbon management index was computed for all land uses, taking uncultivated land soil as reference with the equal 100. A carbon management value greater than 100 indicates that land management practice have positive impact on soil humus content. If carbon management index is below 100, this soil may be degraded. The conclusion. The first one I already said. Second also said. Fourth one, Foxy is a relatively new and inexpensive method for determining labeled organic carbon that is less harmful and can be performed without use special equipment such as centrifuge. Also, after last 5 years, we did
paid attention for this label carbon analysis. So we suggested carbon label organic carbon analysis. We should add soil routine analysis. This time we will do next time we will do labeled organic carbon analysis in cultivated field, including a mechanical fallow, chemical fallow, and mechanical chemical fallow, green manure, and not rotation wheat. We will do next time. Thank you. Thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Zoljargal, on your first talk about the permanganate oxidation carbon concentration in soil. Now I would like to invite Senior Engineer Gurshapov Bayura Legovich from Baikal Institute of Nature and Management of Siberian branch of the Russian Academy of Sciences to present his talk on the growth intensity of the rich ravine terrain network on agricultural lands in the central part, middle mountains in conditions of high water climatic cycle. Добрый день, уважаемые участники конференции. Тема доклада «Интенсивность прироста влажно-балочной сети на сельскохозяйственных землях центральной части Селенгинского Среднегорья в условиях многоводного климатического цикла». Наиболее острой проблемой развития пашенного земледелия являются территории в районах с горным рельефом и легким почвенным гранулометрическим составом. Результатом геологической деятельности временных водотоков являются овражно-балочные сети, которые развиты именно в районах с развитым сельскохозяйственной деятельностью. В Селенгинском Среднегорье зафиксировано большое количество овражных образований, которые располагаются именно на пашнях. Целью работы была количественная оценка прироста линейных форм, именно оврагов на землях сельхозназначения в центральной части Селенгинского Среднегорья в условиях происходящих климатических изменений. Период длительной засухи сейчас сменился уже на многоводный период, начиная с 2018 года. Засуха у нас продолжалась с 2000 года. Сейчас климат уже поменялся. Задачи, которые были поставлены, это сбор данных, количество выпадения осадков, интенсивность, затем повторные съемки вершин модельных оврагов для создания ЦМР, цифровых моделей рельефа и ортопланов, также определение границ, площади и изменения оврагов, а также анализ развития сельскохозяйственной деятельности на территории. Территория исследования – это центральная часть Селенгинского Среднегорья. Это у нас 3 района административных. Это Тарбагатайский, Мухашевирский и Бичурский районы. Использовались картографирование по космическим снимкам. Это Sentinel, затем Landsat-8 и сервисы как Google Earth. Также проводились полустационарные наблюдения сбор данных производился для количества осадков в пределах районов, где нет сбора, в местах, не обеспеченных именно метеоданными, проводился сбор данных. Именно такие устанавливались метеодатчики, которые позволяют получить такую информацию, как количество осадков,
Также проводились снегомерные съемки по заранее определенным маршрутам, по стандартным методикам. Здесь определялся толщина, мощность снежного покрова, снежные запасы и характер распределения на территории. Также проводились два сезона, обычно это весна, осень, съемка оврагов с борта БПЛА и лазерной 3D-станции для того, чтобы определить изменения площадей, прироста площади оврагов. Ну и на территории Селенгинского Среднегорья зарегистрировано более 1000 оврагов. Протяженность составляет более 700 километров. Ну и густота на землях сельхозназначения составляет 0,5-0,8 километров на квадратный километр. Скорость прироста зависит в большей степени не от снежного покрова. Стереть твою переписку, с тобой переписку. У нас же не что такого. Ну, мы друг другу уже пересылали. Ты больше-то ну и я тоже тебе что-то пересылал. Снежного покрова невелика, составляет в пределах 15-20 сантиметров. В большей степени зависит от осадков, которые в летний период года, а именно от ливневых дождей. Здесь вот можно увидеть данные с автоматических приборов учета, именно с ФОБа. Вот здесь видно, что в 2020 году было зарегистрировано 10 ливней, и суммарное количество осадков составило 250 миллиметров. В 2021 году также было 10 ливней, но уже количество осадков суммарное составило более 380 миллиметров. 2022 год был не такой уже обильный на осадки. И 2023 год уже тоже можно наблюдать, что здесь количество осадков увеличивается. И по данным наблюдений, начиная с 2010 года, скорость роста оврагов до 2018 года была небольшая, и начиная с 2020-2021 году уже скорость оврагов, скорость увеличения оврагов уже увеличилась. И текущая скорость достигает сейчас уже 4 метра, от 2 метров до 4 метров в год. И в районах Селенгинского Среднегорья нужно такие меры принимать, конечно, как против воздействия на против защиты от водной эрозии. Всё, спасибо за внимание. Thank you very much on your talk, how to prevent the water. Ну, нет, вот мое окошко. Нет, не видит. У меня камера Now отключена. I'd like to Видео invite отключено. Если бы я захотела, senior чтобы меня было researchers видно, at это вот Norma эмблема Batar конференции. Valerovich, Вот наша эмблема Baikal института. Institute of Nature Management of Siberian branch of the Russian Academy of Sciences, to Вот это present я вот вожу, видишь? Вот. assessment И of the Уэпсура. and yield of wheat in Как? Ну вот, arid climates according to Это UF где survey. эмблема? Уже пошла другая презентация. А вот видишь, как вот это устные доклады пока идут. Вот, Good вышло. afternoon. Может, надо его кликнуть на него, чтобы My слышать. presentation text will be in English, but I will speak in Russian.
Тема доклада — это вот использование беспилотной авиации, UAV, для определения состояния и предсказания урожайности пшеницы в условиях аридного климата. Здесь у нас какие, получается, есть практическое применение для беспилотной авиации в сельском хозяйстве? Ну, построение карт, планирование работ и так далее. Более такие интересные методы — это полив и внос удобрений. И вот еще такой интересный момент есть. В таких базах литературных данных, как Elsevier, Springer, Wiley, Taylor и Francis, в 2010 году было выпущено 67 статей, где присутствует ключевое слово UAV или agriculture. В 2020 году таких статей уже более 1500. То есть интерес к этим Конечно, работам наверное, для удобства растет, оставил. очень растет. Цель моей работы — определение возможности использования беспилотной авиации, для определения наземной фитомассы, ну и урожайности в будущем пшеницы в условиях аридного климата. Здесь карта — это годовая сумма осадков на территории Бурятии, то есть основные сельскохозяйственные регионы у нас находятся вот здесь вот, между Улан-Удэ и Кяхтой, ну или можно сказать между Улан-Удэ и городом Дарханом, в Синегринском Среднегорье. И здесь можно отметить, что количество осадков у нас порядка 300-350 миллиметров, ну то есть очень мало на самом деле. Я, насколько понимаю, в Дархане примерно такие же условия. Я еще к этому моменту вернусь. Здесь базовые климатические индексы на примере Улан-Удэнской метеостанции. Что бы я хотел отметить? Первое. Несмотря на рост ground season length, то есть длину вегетационного периода в метеорологическом смысле, до порядка 180 дней в году, когда температура воздуха больше нуля. Здесь у нас также отмечается снижение количества осадков, причем довольно-таки существенное, с 250 до 230 миллиметров в году, а также очень сильный рост температуры и соответствующих температурных индексов. То есть максимальная температура дня, максимальная температура в году и волны тепла также растут. Ну, то есть у нас климат довольно-таки суров. Материалы и методы. Работы проведены на модельном полигоне Сужа, неподалеку от модельный полигон Бурятской сельскохозяйственной академии, неподалеку от города Улан-Удэ. Здесь, получается, у нас было 36 площадок, каждая размером примерно 1 квадратный метр. 36 площадок были разделены на 4 условия влажности, то есть 80% наименьшей влагоемкости, 70%, 60% и без полива. Также были внесены удобрения трехкратной повторности. Это контрольный вариант, вариант однократного внесения удобрения. Это азот, фосфор и калий N60P10, K20. И вариант с двукратным внесением азота. Вот примерно так выглядит наш полигон. Ваш полигон. В общем, полигон. Материалами, какие дроны мы использовали? Это был самый обычный дрон DJI Mavic Pro с самой обычной RGB камерой. То есть у него там 4 канала, которые видит как раз человеческий глаз видит. Red, Green, Blue. Также мы использовали беспилотник DJI Phantom 4 с мультиспектральной камерой. Там к стандартным 3 каналам RGB добавляется также еще канал Red Edge и ближний инфракрасный, то есть NIR. Для определения высоты растений мы использовали сканирующую систему Leica ScanStation C10. Погрешность порядка 5 мм на 100 метров. То есть для нашего поля это было более чем зашкаливающая точность. Программное обеспечение — это Gisoft Photoscan для создания цифровых моделей и ортопланов. И обработка проводилась в StatSoft статистика. Индексы. Для обычной камеры мы использовали следующие.
так называемые цветные индексы NDI, XSG, ну, в общем, написано. То есть GR — это каналы, то есть как они обсчитывались. И для мультиспектральной камеры, где у нас также имелся NIR-канал, использовали следующие индексы: NDVI, DVI, RVI и SAVI. Здесь, надеюсь, хорошо видно пример ортофотопланов экспериментального поля. Снимок сделан 12 июля в начале колошения, и снимок сделан 23 августа, уже в фазе молочной спелости пшеницы. Здесь, что бы я хотел отметить, очень интересный момент. До начала спелости, молочной или восковой, молочной, по сути своей, индексы, они очень хорошо отображают, где у нас биомассы много. Чем зеленее, тем, соответственно, индексы выше. В случае спелости, после молочной или восковой спелости, индексы уже не отображают адекватно, где у нас биомасса. Ну, это связано в первую очередь с тем, что во время спелости падает содержание хлорофилла в растении. Значение наземной фитомассы и сухой массы всего растения, не пшеницы, еще, не зерен. И коэффициент корреляции между фитомассой и сухой массой по цветным индексам и по спектральным индексам. Собственно, самый главный наш результат, который мы получили, это урожайность в центнерах гектаров. Здесь бы я хотел отметить, смотрите, в условиях полива внесение двойной дозы удобрений, что при НВ 80, 70 или 60, не дает большого прироста урожайности. То есть разницы большой нет. То есть как бы однократной дозы более чем достаточно. Но в условиях без полива, да, когда у нас не получилось получить урожайность именно зерен пшеницы, здесь очень важный момент. Двойная доза удобрений зеленой массы дает существенно больше, чем однократная или без внесения удобрений. Проводили машинное обучение. Какой лучше метод? То есть здесь лучше всего использовать метод нейронной сети для предсказания урожайности. И завершение. Conclusion, выводы. И спасибо за внимание. В конце доклада можно я поблагодарю организационный комитет. И вот хотел бы отметить еще такой забавный момент, что как же так получается, что у нас условия практически одинаковые метеорологические, но почему-то юг Бурятии считается зоной рискованного земледелия, а север Монголии — это житница Монголии. Спасибо. Thank you very much, Sodnom Batar Valerovich, on your talk about how to evaluate the yield of the wheat using the unmanned assessment tools. Now, I'd like to invite junior researcher Narboeva Biligma from Kal Institute of Nature Management, Siberian branch of the Russian Academy of Sciences, to present her talk on current state and dynamics of the ecological and economic balance of land resources of the Republic of Buryatia. Please. Добрый день, дорогие коллеги. Рада сегодня представить вашему вниманию доклад на тему «Современное состояние динамику эколого-хозяйственного баланса земельных ресурсов Республики Бурятия». Республика Бурятия является субъектом Российской Федерации с хорошими перспективами эколого-экономического развития благодаря ресурсному, природному и промышленному потенциалу. Поэтому целью данной работы является анализ состояния экологической напряженности территории Республики Бурятия на основе концепции эколого-хозяйственного баланса. Распределение земельного фонда Республики Бурятия на сегодняшний день обладает структурой, характерной территориям с преимущественно низкой развитостью промышленности. В таблице представлено распределением по интенсивности антропогенной нагрузки. Как мы с вами видим, в республике преобладают земли со средними показателями антропогенной нагрузки, к которым относятся многолетние насаждения, пастбища, рекреационные земли, земли лесного фонда. В таблице представлена распределение по интенсивности антропогенной нагрузки. Как мы с вами видим, в республике преобладают земли со средними показателями антропогенной нагрузки, к которым относятся многолетние насаждения, пастбища, рекреационные земли земли лесного фонда.
На данном слайде показаны факторы, влияющие на распределение земельного фонда. Рассматривая динамику распределения земель в Бурятии по категориям за период с 2018 по 2022 год, видно, что в последние годы заметен рост таких категорий, как земли промышленности и иного назначения, земли населенных пунктов, земли лесного фонда. А категории земель сельскохозяйственного назначения, земли ОПТ, особо охраняемые природные территории, и земли запасы сократились. Сложившаяся ситуация может говорить о том, что в эколого-хозяйственном балансе происходит смещение от естественной защищенности к росту напряженности. Концепция эколого-хозяйственного баланса, предложенная российским ученым в области геокологии и картографии Борисом Ивановичем Кучеровым, методика, лежащая в основе данной концепции, является наиболее привлекательной для подобного рода анализа, так как представляет собой сбалансированное соотношение различных видов деятельности и интересов различных групп населения на территории с учетом потенциальных и реальных возможностей экосистем, чтобы обеспечить наиболее эффективное воспроизводство природных ресурсов с наименьшими экологическими и экономическими последствиями. Оценка напряженности эколого-хозяйственного состояния основана на трех коэффициентах. Коэффициент абсолютной напряженности, где соотношение площадей земель с крайними степенями нагрузки, то есть отношение площадей сильно нарушенных земель и земель вовсе не тронутых. Коэффициент относительной напряженности – это соотношение площадей земель с высокой и более низкой антропогенной нагрузкой. А коэффициент естественной защищенности земельного фонда – это доля земель со средой и ресурсообразующими функциями в общей площади земельного фонда территории. На основе концепции были проведены расчеты напряженности эколого-хозяйственного состояния. Показатели республики относятся к положительной низкой экологической напряженности в целом, но при этом полученные результаты указывают на то, что есть возможность наращивания хозяйственной деятельности с применением концепции устойчивого развития для того, чтобы получить максимальную прибыль и при этом рационально использовать ресурсы. Необходимо следить за их возобновляемостью. Говоря о выводах, природно-климатические условия и организационные проблемы в регионе оказывают огромное влияние на использование земельных ресурсов. Структура распределения земельного фонда региона может охарактеризоваться как преимущество с низким развитием промышленного сектора. Но стоит отметить, что в последние годы регион планирует и уже частично наращивает темпы хозяйственной, промышленной и экономической деятельности на своей территории. Баланс между защитой и сохранением природной среды, а также ресурсов, не нарушен, но только за счет того, что на территории действуют ограничения по природопользованию. Применяемая в исследовании методика, разработанная Кучеровым, весьма полезна для планирования эколого-экономической и хозяйственной деятельности не только в регионах конкретного государства, но и для всей нашей планеты. Для формирования предложений по реализации устойчивого управления важно продолжать исследования по мониторингу современного состояния и оценки эколого-хозяйственного баланса территорий. Thank you for attention. Thank you very much for your interesting talk on the assessment of the natural resources in terms of the ecological and economic wise. And this session comes to end, and I would like to express my gratitude to all presenters who gave their interesting research results, and I wish you a very good, fruitful results in the future of your studies. And also, I would really appreciate, I'm very appreciative for your hard work to meet in the timeline, and thank you very much. Thank you so much, Professor Girish Batra and Engtul. I really appreciate your great contribution, especially for coordinating time of our conference. So just a minute, please. And I would like to invite Dr. Associate Professor Baltanov Nimbod, Director of Institute Land Management, Cadastral and Melioration of Buryat State Agricultural Academy, name it after Flipov. Добрый день, уважаемые коллеги, еще раз.
Пользуясь моментом, хотел бы поблагодарить за плодотворное наше сотрудничество нашей Академии и от лица ректората Академии и лично ректора Цибикова Быльто Батоевича привести небольшой презент директору Ганхаяк. Можно вас, да? Да, разработки нашей Академии, которые выполнили наши сотрудники. Большое спасибо организаторам данного мероприятия, что пригласили, мы приняли участие в данной конференции. И вот здесь небольшой презент от Академии. Здесь разработка именно наша облепиковое масло и джемы, которые выполнены на нашей Академии, сотрудники нашей Академии. И также хотел бы поблагодарить НХТУЯ, вас, да, тоже на сцену попросить. Мы достаточно очень плодотворны, много лет знакомы и работаем с ними, поэтому я хотел бы поблагодарить. Да. И общий. Добрый день. Спасибо. Конечно же, мы, Монголии, Бурятии, мы имеем добрососедские истории. Конечно же, это сотрудничество, это только начало нашего будущего взаимовыгодного сотрудничества. Спасибо большое. Спасибо вам большое. So, now I would like invite all speakers and also the moderators to have lunch at our school cafeteria, and also I am inviting all participants of the conference. Here we have some lunch box with hot milk and coffee, and enjoy your time and enjoy your lunch. And you can use this conference hall here. And we will have lunch break till 2 p.m. And the next session will start at 2 p.m. through online session. Have a good lunch. За тэгэхээр би бүх нөгөө ихтгэл тавьсан хүмүүсээ модераторуудаа сургуулийнхаа кафетериад одоо ланч идэхийг урьж байна. Бусад оролцогчид маань болохоор зэрэг бид нар бүгдөө энэ зааланда та бүхэнд энд ланч бокс өдрийн хоол бэлдсэн байгаа. Тэгээд бүгдөө хоорондоо танилцаад энэ зааланда тоглоснаа. За тэгээд 2 цагаас манай онлайн сешнэр хурал маань үргэлжлэнэ. Энд бол нөгөө өшөө бусад гадны орнуудаас орж ирж байгаа илтгэгч нар маань онлайнаар орж ирэх юм аа. За баярлалаа. За хуралд өргөдөж ирсэн бусад зочид маань бүгдөө хойно тэр ланч бокс тавьсан байгаа. Та бүхэн тэнцээ халуун цай, кофе бас манай зохион байгуулагчид аягүй сайхан сүйтэй цай бас чанаад ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр энэ өрөөндөө хэдүүлээ өдийнхөө хоолыг идэх юм байгаа шүү.
нэг юу вэ? Спикерс нь. нэг 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 наач минь. Эндээс явах гэж. Нэг наад дээр нэг хавах. Нэг гэдэг чинь. Нэг гэж орж гооз. Нэг. Наш нэг гэж чинь. Нэг. Чи байж байгаа юм. Нэг. Нөгөө микрофон. Крож болохоор тэр юу гарах чинь. Ахт микрофоныг өнгөрөөс. Нэг. Нэг. Танаа байна чинь юм. Нэг. Бол энэ ойрхон л авах. Нэг. Чтота. Нэг. Одоо орч тэ. Нэг. Аль уу. Аль нь. Тэр юм шиг.
нэг. Үгүй спикер зогсоо. Нэг хоёр. Нэг хоёр. Юу? Гэж нөө. Нөө. Нэг үгүй энэ биш. Нэг хоёр. Нэг. Одоо нийцээ. Сайн нийцээ. Нэг. А? Нэг. Наа чи нэг нь бэ нугасаа ажиллахгүй шүү дээ. Энэ бэ. Энэ бийг нь хаацсан ч юм. Аргагүй шүү дээ нараа. Эндээс авчихсан бай. А наачаад энийг авчих. Тэгээд сая дандаа нэгээр утсан. Ганцхан тэггүй. Өгнөтийн хоёр өгсөн. Наач хоёулаа тийм их. Гэхдээ энэ нэг нь микрог утгаас. Энэ гарахгүй шүү. Микрофоноо дуудаач. Та тэгвэл юу вэ? Чи энийг өг. Наад авчих тэгээ. Чи энийг өгөөд яа. Дууга баг. Дэлгэцнийхаа. Од нэрвч. Энэ ч тэгэж явж. За би авчих. Нэг. Хоёлаа ёо. Нэг. Спикер микрофон боллоо. Ганцаар явж. Наад чи яаж хоёул нь явуулах вэ? Хоёул явуулсан бол одоо энэ гартаа бастай. Энийг сунгаа авчих. Тэгээ хоёул гар сунж аваад эндээс гаргамаар.
Нэг дуурж байна уу? Нэг заалан доо. Нэг хэлгүүдээ. Спикер сонсдоо. Нэг дуурж байна чаа. Нэг энд л ураад нөө. Тийм зэрэг цааталт ерөөсөө орохгүй гэдэг байгаа байхгүй. Нэг 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 нэг. Эсвэл энийг ийш нь шилжүүлж өгөх юм уу? Наач одоо мик дээр яваад байгаа шүү. Энийг үгүй бас. Энийг харин тэгсэн мөр наач доорохгүй байгаа байхгүй. Тэгвэл энийг нэг ийш нь шилжүүлсэн зөвхөн нэгтгэлийн спикер нь яваад байгаа. Тэгсэн наач нэгтлээ угаасаа энэнгүүр явна сте. Спикер нь. Энэ болохоор зөвхөн микрофон тийм үү? Юугаа авч байгаа. Нэг тэгэхээр одоо энэ хоёр спикер хоёулаа дуурах гэсэн шүү дээ. Нэг. Одоо дуурч байна хоёулаа. Үгүй юу? Нэг. Юу. Супер төгсөв та. Нэг. Нэгтлэн харьцлана. Нэг. За би дуурж. Нэг. Нэг. Надад байж байгаа. Энийг үзье. Нэг. Наач баг.
Nick. Hello, Subhash. Do you hear me? Nick. Nick here, Nick here. Incorporating the Nick. 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 왔다. Nick. 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 Say you are hot. Nick. 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 Hello, Subhash. Oh, you will. Hello, Subhash. Are you there? Can you hear me? I would like to Yes, hear your yes, voice. yes, I can hear, ma'am. I can hear you. Okay, okay, Yeah. okay. Good luck. And can you you can share your presentation With you? now? I have to present now or at 12? Немножко
Now we are lunch time. So after a Okay. few minutes it will be started. Okay, Subhash. Nice to meet you again. Yeah. So I will join at 12, no? Okay. 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 Thank you. Thank you, Sudhir. Thanks. Thank you. Thank you.
นึกคือ Hello, good morning. Good morning for me, sorry.
нэг 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 Бачра. Нэг 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 Чито бота. Чито бота. Версия. Нэг 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 liquid. За манай зохион байгуулагч хүмүүсээ оруулаарай. Өдөөс хойшийн хурлын ажиллагаа эхлэхэд бэлэн болж байна. Тэгээ манайхан жоохон наашаа суучмаар байна. Энэ урд игнэнүүдэд дүүргээд тэгэхгүй болохоор энэ зөөмөр явж байгаа учраас бас энэ цахимаар оролцож байгаа улсууд маань энэ заалын дүүргэлт дээр бас жоохон таарах харагдах байна. Яг урагшаа суучих тэр хойгоор хийж байгаа улсууд наашаа урагшлаад энэ хоос игнэнүүдэд дүүргээ суучаарай.
За манайхан нааша ороо суугаад байна. Урагшаа суучмаар байна. Тэгээ араараа олсод. Тэгээ хурлаа эхлэе. Бодортой хүмүүс нааша ороороо. За хурлаа эхлэе. Цаг болсон учраас. Okay, good afternoon, distinguished ladies and gentlemen. Let us start the afternoon session. This is the online session of the International Conference on Sustainable Soil Management and Climate Change. So my name is Bayursuk from the Institute on Plant and Agriculture Sciences of Mongol University of Life Sciences. So I will chair this session. So of course, I'm very happy to chair this session. So before we start with the presentations, I would like to make some comments. So in this session, we have 11 presentations from different international participants, namely from the participants from Romania, Russian Federation, China, Nepal, and India. So due to the very limited schedule, so we have only 10 minutes for each speaker. So I ask each speaker to try to keep a time of the 10 minutes. So otherwise it will, delay the next activity of the conference. So with this, I would like to start with the first speaker. First speaker is Professor Marian Dragoi, the Faculty of Forestry, Stefan Celt Mare University of Suceava, Republic of Romania. So floor is yours, Dr. Marian. Hello, good afternoon for you, and I'm happy to attend this meeting, even though it's just online. And first of all, can you see my presentation? Because I share my screen. Yes, I think we can. We see your screen, your presentation, but it's not the presentation. It's not on a slideshow. Can you put it on a slideshow? Yes. It's better now? Yeah, now we can see. So I think. Okay, that's great. So maybe you have, before you start, maybe it's better if you try to move the slides if it goes. Okay, it's well, it's fine. It's fine. Now you can go. Yeah. It goes. Okay. Once again, good afternoon, and I'd like to share with you this study I published in 2020 in sustainability about market-based economic instrument to better use water in agriculture. This model, it's a sort of re-engineering of another approach on the same line I published 25 years ago in a Romanian journal, and afterwards I developed it during scholarship, Fulbright scholarship in the United States. Basically, the ends of any
economic instruments applied in agriculture is to reduce the input, keeping the same output, and in the inputs category which we want to control are the fertilizers for the first synthesized or artificial fertilizers applied in whatever crop. And also we want to reduce the amount of pesticides and to replace the water consuming culture with less water demanding cultures. And also to change the blue water used for irrigation with gray water, but this aim, it's not attainable in any condition. And also to encourage the conversion to organic farming. The main assumptions we based on this study are the watering scheme supposedly encourages the farmers to convert more land to organic farming without making too tough pressure on their business. And also conversion to organic farming is preceded by fewer consumption of pesticide and chemical fertilizers. This is the transition period to organic farming. And also replacing the chemical fertilizers with mud produced by water treatment facilities. Wherever this mud is not a source of other heavy metal, like it happens in many developed countries. And also the farmers' competitiveness increasing the water if the water is being consumed from gray source from sources of gray water. Basically, this procedure consists in assigning a certain number of permits to use the water and other unwanted inputs like fertilizers and pesticides. At the same time, the authority supposed to supervise all this new market. This authority shall assess at the end of each year to which extent the farmers use their credits, their permits. I noted it with P in the following formulas. For every cubic of water consumed by every farm. And also the agency should put some money on each trading permits in order to facilitate the transactions from the farmers who managed to use less water and less inputs, and farmers who didn't manage to comply with the conversion standards towards organic farming. Basically, this instrument is meant to secure a slow but rigorous transition to organic farming from regular farming or industrial farming, as we know. I will skip all these formulas and I'll jump to the results, because this is the most important piece of this paper. Here we have a sort of farmers noted from A to M. The
water they used in the previous year for irrigations, the total guarantee they deposited, to the agency in order to be sure that the whole system will work. The total permits per year, which depends on the amount of water they consumed. And also in these two columns, we have fertilizers and pesticides. The percentage of converting to organic farming, and the last but last column is the most important one, because in this column we have the permits saved by each farmer. For instance, for the A farmer, he get 1,600 permits, and he managed to save for the coming year 126 permits. Actually, this is a guarantee saved for the coming year. And as we can see here, we have just 4 competitive farmers who may sell the rights to pollute to the farmers who didn't manage to comply with these requirements. And we also developed some scenarios. The first one, if I explain you the first 2 scenarios, you'll find the rationale behind this issue. So the first scenario, just one best farm can afford to buy water in the next year. It means that all other farmers are not allowed to buy water in the coming year as they used to do. In the second scenario, the first and the second farm can afford more water. The third scenario, all 3 top positions, one, second, and third farmers can afford more water, and so forth. And these are the results. As you can see, just the share of land converted to organic farming increases from 8% to 10%. The reduction of average chemical pest control was reduced from actually this pesticides were not reduced to the same extent as the transition to organic farming, as you can see here. Probably the best one is the first farmer, and also the reduction of average chemical fertilizers kilogram per hectares. As you can see, the reduction it's pretty like the same respective to the scenario. So basically with this system, we try to encourage farmers to convert the land to organic farming. And this recipe was meant firstly for the farmers who have their land in a Natura 2000 sites, where a slight reduction of chemical pesticides has always been welcome, and this system allow
its reduction. So basically, from a purely economic perspective, this model tries to create a negative feedback loop, able to gradually reduce the amount of fertilizers and pesticides spread out through existing watering schemes. So basically, the water it's the main input in this model, which should be which allows us to optimize the transition to organic farming. Thank you. I'm looking forward to your comments or questions. As I saw, the article was published in Sustainability in 2020. Thank you. Thank you, Marian. Thank you. Very comprehensive model and procedures for the better management of the water and fertilizer and pesticide efficiency uses for the shifting farmers to the organic farming. So thank you, Marian. And I think the questions will be the next. I think later we'll have a question session. Thank you. Thank you, Tom. So now I'd like to invite the second speaker. The second speaker is from the Russian Federation, the Badmayo Nemazov Bayrzapovich. The title of the presentation is Global Climate Change and Spatial Temporal Dynamics of the Arable Lands in the Republic of Buryatia. So welcome, Professor Badmayo. Floor is yours. Добрый день, уважаемые коллеги. К вашему вниманию представляется доклад представителей двух организаций. Я с организации Института общей экспериментальной биологии Сибирского отделения Академии наук и Светлана Хутакова, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени Филиппова. Доклад называется «Глобальный климат, изменение климата и пространственно-временная динамика пахотных угодий Республики Бурятия». Professor Badmayo, can you share your presentation? Нам не видно ваша презентация. Не видно? Да. Минуточку, пожалуйста. У нас здесь все нормально, работает. Наверное, может быть, они там свою запустили, что ли? Вот только что видно было, но исчез. Сейчас нормально? Да, сейчас видно, да. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, продолжайте. Ага. Дальше, значит, актуальность исследования обусловлена двумя причинами. Первое – это глобальное изменение климата и земельная реформа современной России. Решаются следующие задачи. Выявление регионального отклика на глобальное изменение климата на экосистемы Республики Бурятия. Вторая задача. Как эти природные процессы влияют на плодородие почв и особенно почвенного климата. Третья задача – это изменение, оценка изменений структуры сельскохозяйственных угодий в результате этих природных процессов и земельной реформы за последние 30 лет. Республика Бурятия характеризуется не только горно расчлененным рельефом и резко континентальным климатом, который очень похож на нашей соседней республике Монгольской Народной, разнообразием флоры и растительности, но и широким распространением многолетней и сезонной мерзлоты. Эти факторы обусловили разнообразие почвенного покрова и дифференциацию зон различных специализаций сельскохозяйственных. Ну, вот здесь представлена карта распространения многолетней мерзлоты.
Она разделяется на три типа. Первый – это сплошная аккредитазона, которая занимает 30%, ну, 34,5%. Переходная зона, которая занимает также почти 31,3%. И оставшаяся территория, островная мерзлота с разной мощностью. 50-30 метров, 30-20 и меньше 20 метров. Здесь представлены основные публикации наши, результаты которых мы показываем в данной презентации. Они все опубликованы в зарубежных изданиях, все имеют на английском языке. Значит, начнем мы с природных процессов. Это как меняется атмосферный климат. В России с начала 20 века температура воздуха возросла почти до 1 градуса. Потепление неоднородно по времени. Здесь, как видно, в России выделено 3 разных периода. Это потепление 1910 года до 1945 года. Потом идет некоторое похолодание и последние 35-40 лет резкое потепление. Здесь показано, как это меняется у нас в Бурятии. По данным метеостанции Улан-Удэ, столицы нашей республики, видно, как резко идет подъем почти на 2 градуса. Установлен темп роста температуры воздуха, равных 0,23 градусов Цельсия за 10 лет. Начиная с 70-х годов темпы потепления возросли до 0,36 каждые 10 лет. В Новосилимдинске, это на юге Бурятии, 0,18, в Тяхте на границе с Монголией 0,16 каждые 10 лет. Дальше, здесь показаны данные по изменению количества осадков. Как вы видите из этого рисунка, идет резкое экстремальное повышение количества осадков. Разброс этих показателей очень сильный. Так, если на отрезке 35-42 года среднее краткосрочное отклонение количества годовых осадков равнялось 32 мм, то в настоящее время отклонения от климатической нормы стали более резкими и составляет 65-83 мм. То есть отклонения от средней многолетней суммы возросли от 13 до 32%. Это касается осадков. Вместе с возрастанием суммы температур выше 10 градусов период с этими температурами существенно расширяется. Произошел переход из категории короткого периода 90-120 дней в категорию среднего периода до 150 дней. Летний сезон вырос на 12 дней, зима сократилась на 15 дней. Возрастает и получается один из основных признаков – это аэризация засухи. В Забайкале как условие засух аэризации можно принять снижение влажности воздуха. Видите, на этом рисунке снижается влажность воздуха и увеличение скорости ветра. Оно все играет на континентальность климата. Анатолий Леонтьевич Куликов определил феномен осенней засухи. У нас всегда засуха была весной, видите, вот эти годы. И в последние 30 лет появился феномен осенней засухи, который определяется конец сентября, начало октября. Так называемое бабье лето, которое есть в Сибири, она усилилась и появилась осенняя засуха. И эти полученные данные четко подтверждают, что с увеличением осенней засухи у нас резко усилилось количество пожаров. В настоящее время только весной засухи наблюдается в течение 29 дней, а в совокупности с осенним 37 дней. Равно все вместе 65 дней. Как вы видите на этом рисунке, резко повысилось количество пожаров и площадь пожаров. Увеличение площади пожаров в период 96 по 2016 год по сравнению с предыдущими периодами произошло почти в 6 раз. Здесь представлена та же карта многолетней мерзлоты, и мы хотим показать, как глобальное потепление повлияло на многолетнюю мерзлоту. Нами установлено, за 100 лет глубина протаивания мерзлотных почв на юге Витимского плоскогорья, именно в переходной зоне многолетней мерзлоты, увеличилась на 100 и 140 сантиметров. Максимальные значения повышения глубины протаивания характерны для открытых приозерных котловин. Здесь до 140 сантиметров увеличилась глубина протаивания мерзлотных ландшафтов. Минимальные на болотных и лугово-болотных экосистемах.
наличие болотных и глубокоболотной растительности, она гасит все эти колебания и может твердо более-менее оцениваться как тормоз для протаивания этих мерзлотных ландшафтов. Почва таежных ландшафтов занимает промежуточное положение. Дальше. Мы здесь тоже хотели бы показать уже на примере одного типа почв, который находится в переходной зоне. Именно здесь проходят самые четкие, ясные изменения многолетней мерзлоты. Вот научный стационар находится на юге Витимского плоскогорья, и вот эти данные представлены, именно инструментальные данные за последние 50 лет. Нами выявлены вот эти тренды изменений вот этих температур и осадков, а главное, нам выявлено, как меняется глубина протаивания на мерзлотных ландшафтах. В конце 60-х годов глубина протаивания на этих почвах составляла 2,10-2,20 сантиметров. Через 10 лет она глубина увеличилась уже на 2,50-2,60. И в 2015 году она уже составляла 2,70-2,80. Здесь уже инструментальными данными нами показано, как меняется глубина протаивания. Дальше. Здесь показан режим влажности почв в эти разные периоды. Как вы видите, здесь глубина была 2 с чем-то, 2,10. Более-менее влажные участки находились в средней части профиля. Дальше она начала протаивать, и она начала немножко повышать здесь, средний, это в 80-м году. А сейчас, когда глубина протаивания ушла уже почти 3 метра, вот эта вся синяя часть, она влажность ниже 24%. В связи с глубиной протаивания увеличивается влажность только в нижней части. Анализ режима влажности показывает их изменение показателей. Здесь я уже ответил. Повышение влажности в нижней части почвенного профиля связано с увеличением глубины протаивания. Здесь я показываю, как меняется бывшие сельскохозяйственные угодья, заброшенная пашня при увеличении глубины протаивания и аэризации климата. Эту фотографию представил доктор наук Федоров с Института месотоведения Сибирского отделения Российской академии наук. Это уже сплошная аккредитационная в центре Якутии. Дальше. Это примерно, который я вам показывал, вот здесь на южной части Витимского плоскогорья, как при глобальном потеплении изменяется площадь и зеркало Иравнинских котловин и Иравнинских озер. Это снимок сделан в 2010 году. В 2017 году уже уменьшается вот это озеро, а в 2018 году оно вообще исчезло. Это наше совместное исследование с Байкальским институтом природопользования. Мы здесь бурили, определяли возраст этих всех отложений. Дальше. Следующая часть доклада посвящена изменениям сельскохозяйственных угодий. Использованы разные статистические данные. К сожалению, в настоящее время у нас нет более точной достоверной оценки, сколько у нас вообще изменилось сельскохозяйственное угодие в нашей стране, Российской Федерации. Имеются разные величины. Вот Хитров Апарин считает, что колеблется величина заброшенных пашин от 38 до 40 миллионов гектаров. Петриков говорит 41, Свинцов 45, Люри, который подготовил эту мощную монографию, считает от 44 до 48 миллионов. Предварительные данные сельскохозяйственной переписи говорят от 100 миллионов заброшенных пастбищ. И в связи с этим нами были поставлены задачи ответить на такой вопрос. Во сколько действительно уменьшилась площадь сельскохозяйственных угодий в разных регионах страны за кризисные годы? И мы на основе вот этих данных провели оценку, и получилось от 40 до 50 миллионов гектаров. К сожалению, у нас разные министерства и полномочия существенные, и у них бывают разногласия, они не могут точно дать конкретную цифру. Изучив это, мы предложили несколько разных вариантов, как лучше сделать. Оценив это, получилось, что уменьшение на 41 миллион гектаров в нашей Российской Федерации. Азиатской части страны это несколько другое направление имеет. В пространственном отношении наибольшие сокращения сельскохозяйственных угодий произошли в Тыве больше 55%, Бурятии 30%, Хакасии 29% и Иркутской области 33%. Дальше. Подробный анализ уже на уровне нашей республики
с 83 по 16 год показывает значительные сокращения сельскохозяйственных угодий. Пахотные угодья сократились почти на 40%, сельскохозяйственные угодья в целом на 38%, пашня 32%, сенокосы 37%, пастбище 42%. Такие значительные сокращения обусловлены в основном за счет передачи земли лесного фонда и в земли запаса. Основная причина сокращения пахотных угодий – неиспользование малопродуктивных земель, их деградация, предоставление под застройку, зарастание древесно-кустарниковой растительностью, самозахват земель для индивидуального строительства, особенно в пригородных районах республики. Пахотные угодья в настоящее время используются только в тех муниципальных образованиях, где имеются оптимальные природно-климатические условия и сохранились относительно плодородные почвы. На других аридных степных ландшафтах использование пахотных и сенокосных угодий ограничено низким плодородием и почвенной засухой. Вот это. Здесь у нас табличные данные, здесь показаны, где эти сохранились посевные пахотные площади, сохранились в основном по долинам крупных рек на плодородных черноземных каштановых почвах. Это в Бичурском районе долина Хилок, долина Тугнуй в Мухашибийском районе, долина Джида, долина Селенги и при Тарбагатайском районе. Таким образом, я уже сказал, 32 пахотных угодья, сенокосы 37, пастбище 42. В дальнейшем предполагается выявить эти изменения на уровне уже муниципальных образований и поселений. Спасибо большое. У меня все. Спасибо большое, профессор Badmaev, for very informative presentation of the impact of the climate change and temperature increase. Thank you. So now I would like to invite the next speaker, Dr. Subhash Sharma, the Associate Professor of the Department of Social Sciences, the University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, India. The title of the presentation is The Natural Farming and Climate Resilient Farming. So floor is yours, Professor Subhash. So good afternoon, everyone. Am I audible? Am I audible? Yes, we can hear you, but we still cannot see your presentation. Okay. I'll share my presentation. Yeah, please share your presentation. So Yes. now slideshow is visible. Yes, it's visible. Please proceed. Okay. So first of all, I would like to thank organizers and special thanks to Sodaran for giving me such an opportunity for presenting myself in this international conference. So basically, the topic of my presentation is natural farming. This one is basically what we are doing for the resilient, but we have a practice which is climate resilient. And so why there is a need for natural farm? Basically, we have at a national level, we have a national program on natural farming, and specifically our state is also running one project or one scheme on natural farming under Prakriti Kheti Khushhal Kishan in Himachal Pradesh, specifically in Himachal Pradesh. Now in India, natural farming is coming in a big way. So first I'll discuss why there is a need for the natural farming. So natural farming, as we are this one looking on the slide, that we have so many issues of the climate change as we are discussing in this conference also. So that global warming is there, then we have so many things, and most of the farmers but we have
in Himachal Pradesh or in India, we have most of the farmers, they are small and marginal farmer having land less than 1 hectare land, and they are the most prone to the this one climate change. So climate change is coming in a big way. So this natural farming is a one alternative or one practice to combat the climate change. And then we have a what is the current status or this one in agri. Basically, Himachal Pradesh is a I am right now. Our university is situated in state of Himachal Pradesh. This is in the northern part of India, bordering with Jammu and Kashmir. So basically, this one we have a Himachal is a hilly state, and most this one economy depends upon the agriculture and horticulture sector. And then specifically in Himachal Pradesh, we have the total cultivated area is 5.47 lakh hectare. That is a 10% of the geographical area. And then the agriculture share is 13 or approximately 14% of the gross domestic product of the state. And then we have a rural population, and most of this 90% population is rural population. And as I discussed that most of the farmers, they are the small and marginal farmers. Mostly the farmer, about 70% farmers, they are the marginal farmers having less than 1 hectare, and they are more prone to the climate change. To vagaries of they are the most prone to the climate change. And then we have this agriculture and horticulture sector that provide the 70% workforce, that provide employment to the 70% of the workforce. And then we have approximately we have then what we are nowadays, what we are the challenging with different challenges, what we are facing. So like they have most of the this one, what we have, but we can say that in most of this one, while like after the green revolution in India, we have increased the consumption of the fertilizer uses. And then we have we have this state is a horticulture state, and apple is the main crop. And the apple crop, we are this one we so that as a apple crop is a commercial crop of state of Himachal Pradesh. So it consumes large amount of the fertilizers, and it require 18 as a apple is a commercial crop, and it have many diseases and insect and pest attacks. So approximately when we see this spray schedule of the apple crop, so we require 18 to 8 to 12 pesticide applications in what we have a cropping season. And then we have another like what we have commercial vegetables like capsicum, cauliflower, or tomato. So they require the huge huge fertilizers. And then we have so as they have the large number of their diseases, they are prone to the insect and pest and diseases more. So they require the large number of application or in a heavy application of the agrochemicals, or it may be pesticide or insecticide. And like that, we have another crop is your pomegranate. Pomegranate also require 8 to 12 or more than 12 sprays. Okay, because it have most of the cases of white fly. So like that, these what we have are challenges, what we are facing. And then about the most of the our food commodities, they got the stocks, or they have the residue level has gone up. Most around more than 20% food commodity samples they have shown that we have we have a pesticide residue lab is here in the campus. And then but we found that more than 20% food commodity that have a residue level that have increased. And then if we saw the dynamic of the changes in the areas of the different crops and crop groups in Himachal Pradesh. So after Green Revolution, what happened that what we have the traditional crops after the Green Revolution, that in 1960 or in 60s, 70s, we have to go for after Green Revolution, or in the Green Revolution, we have promoted high yielding varieties with the introduction of the chemical fertilizer and pesticides. So the one aspect is that there is an increase in the food production or agriculture production, but that negative externality what we got from the Green Revolution is that lead to the environmental degradation. And another effect what we found that our traditional crops they have wiped out, and then the new commercial crops comes into account.
So like we have a earlier we have a rice, maize, wheat, barley. So we have a millets are in the hilly areas. Millets were grown in major of the areas. But if we found out if we see the data now, what happened that barley, ragi, millets, and pulses they come down, and then the commercial crops comes into account. Like people prefer go to they used to cultivate fruit crops, so that have increased to the more than 1,000 times area under fruits that have gone under more than 1,000 times, and then vegetables, and in fruits we have a apple crop. So and which is more what we can say that input intensive crop. So this is the impact of this one. But we can say that of the green revolution. And then in India we have a nowadays more focus is given on the organic and natural farming. So like we have different states come in the this one come in a big way, like Sikkim for one of the state of India have declared as a complete natural farming organic state of India. And other states we are also coming with the this one in a big way to replace this one inorganic fertilizers and chemicals with the natural farming, or it may be your organic farming. And then we have our farmers, they are with the application of like in Himachal Pradesh, most for the commercial crops we are using this one in agrochemicals and pesticides and insecticides. So what we are finding that more than 80% of the farmers reported eye irritation, fatigue, then skin allergy, headaches, vomiting. And then ultimately what happened when we are applying more of the chemicals, so what happens that there is a decline in the natural enemies. But we have but we have bioagents, or what we can say the natural enemies of the insect and pest. So their population comes down, and important component is like a honeybee. Honeybee is the honeybee is required for the pollination in the apple crop. So that have come down, and people have to, a farmer or orchardist have to buy or they have to put the beehives in their farm now. Earlier it was a natural, they were present in the nature also. And then ultimately in Himachal Pradesh contributes 1% higher pesticide residues than the average what we have across the country. So due to a commercial what we have a commercial crop like apple and vegetable crops, so our residue level we are consuming more 1% higher than the national average. And then other challenges what we are finding out that so what we have children above the 5 years, they have found out the stunted growth, and this is from the different studies we have taken. And then to combat this one impact of those conventional or chemical farming, so we have a one alternative is but we have it is a natural farming. So natural farming is basically that what we are doing, we are in natural farming, we are not we are least dependent on the market, and we are using in the natural farming what are the inputs we are using. We are using from the what we have made from the either from the cow dung or cow urine, or other inputs like what we have are using the local resources. So that means that we are not using any chemical fertilizer there, or any this one agro this one insecticide, pesticides. So we are not using anything in this one. So it is a climate resilient kind of thing, and then it emission is very less, as we are not using chemicals and other things like chemicals, fertilizer, or so it is a kind of climate resilient. And then it is 100% chemical free. So as we all this one using the local resources and cow dung, cow urine, and then so all the inputs what we are using, so we are using from the local available on our farms. And then it helps in the reduction of the cost of cultivation from 25 to 60%. And then we have a reduced irrigation. It increases the water use efficiency, and then it helps in the sustainable farming. And then we have agroforestry. It helps in the so everything. So it helps in. So basically, it helps in the reduction in the greenhouse gas emissions, and then it reduces the dependence of the water, and also reduces the cost of cultivation. So and then we are also reducing the dependence. Almost dependence is zero on the market. So this is the main benefits of this one. But we have a natural farming.
And then we have under natural farming, we have so on the global level, we have it is also known as zero budget natural farming. So UNDP also practices are mitigating the climate change effects on increasing yield, and FAO also urged all the countries to move the agroecology adoption. And then will it reduce the this one land degradation and enhance the food quality. So at the national level, we have taken a number of initiatives. And then here our Prime Minister have talked about in a conference of the parties in 14 in 2000 to combat the desertification. So here we have so they are basically natural farming. We have four important pillars of the natural farming. One is Bijamrit, other one is Jivamrit, then we have Chhadan and Bapsa. So basically these are the inputs which we are so Bijamrit Bijamrit means with the treatment of the seeds. And then in Bijamrit, we treat the seed with the what we have indigenous cow urine and cow dung, and some we have put it some lime also. So then, so we treat this one our seeds. So basically, it's a culture of microorganism. Basically, what we have in our natural farming. So we promote this one our microorganism. We helps to increase the number of the microorganism of favorable microorganism in the soil and the environment also. So first we treat the seeds with the Bijamrit. Then we have another one is Jivamrit. Jivamrit is a substitute for the fertilizers. So that helps in the nutrition soil. So that increase the soil fertility of the soil fertility through. And then Jivamrit is made from the cow dung and cow urine concoctions. And then ultimately what this helps in the Jivamrit helps in the increase in the number of the favorable microorganism in the soil also. And then other one is Achhadan. Achhadan means mulching. Mulching is either it is a covering of the soil surface with live or crop residues. So it may be we have a number of options of the mulchings. What we are promoting on the cover this one either with the live crops or then crop residues. So basically the objective of this one of Achhadan or mulching is that preventing one thing is we prevent the water evaporation, and then one thing is that it increases the water use efficiency of this one, and other one is to contribute to when what we have when it spoils or when it but it converted into a soil humus formation. After that, after a few times when it is this crop residue, so then it contribute to the humus for soil humus form. Ultimately, that helps in the increasing the what we can say that soil fertility. And other thing is that this helps in the reduction of the weed population. Ultimately, that controls the weed. And then fourth important one is your BAPSA. BAPSA is the soil aeration mixed with the water vapors. So here it basically it maintains the microclimate of in the soil under the soil. After this one Achhadan, it makes it ensure a favorable microclimate in the soil. It helps in the aeration of the soil, and then it make the what we have our natural farming is make the this helps in making our soil porous. And then in pores we have one water vapors also, and then we have that stores our water vapor, and then we have air also. So that helps in the soil aeration mixed with the water vapors. So ultimately that increase the water efficiency of the this one of the soil or our fields or this one. So here we have a Bijamrit. So Bijamrit is basically it's a concoction of the cow urine and cow this one. So we used to treat the seed, and then we used to treat the seedlings with Bijamrit. And then we have a Jivamrit. Jivamrit is a liquid kind of formulation with that is made from the cow dung, cow urine, and then we have a jaggery we use to increase the population of increase the population of the microorganism. So it acts as a kind of nutrient. Then it increase the nutrient availability to the plants or to the soil.
and to then increase the strength of the number of the favorable microorganisms through Jeevamrit. So it either we can go for the spray also, or we can go for a through flood irrigation or through drip irrigation. We can this apply Jeevamrit. And then other one is a Ghan Jeevamrit, like we have a farmyard manure. So it is an Time is very improved up. kind of. Okay, then. Yeah. So this is, and then this is the model. So basically, then this is a achadan, or what we can say the mulching. It may be a dry mulch, or it may be a live crops, but we can use for the mulching also. So like here we have a dry mulch, you can find out. And then other important component of this one is for natural farming is then we can not go for a sole crop, we go for a intercrops. We can go for a 4-5 crops. So for a, this one in a particular field, we can go for a 4-5 crops, and one must be a dicot. Dicot helps in a, like a pulses, that helps in the increasing the fixation of the nitrogen from the environment also. And then we have a BAPSA, the how to create the in the channels we use to water these channels, and then that helps in the increasing the BAPSA. And then another is that the use of the only we are using indigenous cow and this one cow only, cow dung and urine only. And then crop extracts what we have to control the pest, and this one we are using the local available resources and cultivation of the different crops. So these are Bijamrit, Ghan Jeevamrit and Jeevamrit. So ultimately, I want to say that this natural farming helps in the reduction of the cost up to 50 or 60%, that reduces the crops from 15 to 60%, that reduces the cost of cultivation. And then a net increase that ultimately when the crop, this one cost of the production comes down, so net net returns increased. And then ultimately other one is that there is a reduction in the pest attacks. And then we have another important finding of this one is that bacteria population. So that goes, we go as compared to the monocropping, we have a large number of bacteria, favorable bacteria are there. And then, so there is a less attack of the pest in this one. And then that helps in the make the this one healthy soils, or that increase the health of the soil. So these are the basic trials we have demonstrated of the farmer. These are all from the farmer fields. So they are the different crops. So like this one, so this is a paddy, and these are the different produce what we are getting. And so this is what we have as a apple is a high into input intensive crops. But we are in Himachal Pradesh, we have successfully implementing this natural farming techniques in apple in high density also. So basically this one natural farming helps in reduction in the cost of production, and helps in the increasing the socio-economic status of the farmers. And as we have we are not using the 0% chemicals in this one, so helps in the combating climate change also, and make our soil healthy and environment healthy. So that's all from my side. Thank you. Oh, thank you, Dr. Sharma, for very informative, and thank you for sharing the good experiences of the natural farming practices in small-scale farming in India. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yeah. So now I would like to invite the next speaker, Professor Baybagisho Yermek, the director of the Naren State University of Kyrgyzstan. So the title of the presentation is Soil Resources of Naren Region of the Kyrgyz Republic and Ways of the Sustainable Management. Please, floor is yours. Yes, thank you, Professor Bayarsov. First of all, I want to thank the organizer to inviting me to make a presentation. It's about soil resources of Naren region in Kyrgyz Republic, and about some problems and ways of their sustainable management. And I'm representing the Naren State University in Kyrgyzstan, and also I'm representing the Kyrgyz Soil Science Society and also Central Asian Soil Science Society also. So my presentation will be short information about Kyrgyzstan, nature resources in Naren, and land use system,
soil resources in Naryn region and the results of research activities. And after the conclusion of my presentation, I will also inform about Kyrgyz Soil Science Society, because it's a soil conference, and also a short information about Central Asian Soil Science Society also. And Kyrgyzstan is located in Central Asia. In the north, we are bordering with Kazakhstan. In the west, with Uzbekistan. In the south, with Tajikistan. And in the southeast, with China. The territory is 200,000 square kilometers. Population is 7 million. And the capital city is Bishkek. And I am located here in Naryn region. The agricultural land total in Kyrgyzstan, it's 53% of total area, and out of them is 86% is pastures, and the farmland or the arable land is about 1.3 million hectare. And the forest resources are about 6% of total area of Kyrgyzstan. There are coniferous forests, natural walnut forests, and floodplain forests. The land use system in each region, it's 7 regions in Kyrgyzstan. It's more or less specialized because of climatic conditions and soil conditions also. For example, in the northwest, soybean and potato will be cultivated by farmers. In the north is cereals and vegetables, and in the south Kyrgyzstan it's cereals, cotton, vegetable and fruits. And in the mountainous areas, it's fodder plants, potato in Naryn region. And in Issyk, it's fruits and vegetables. And because of climate conditions in mountain areas, the cultivation of cereals could be possible only spring cereals. And the potato will be also dominated in arable land. And because of livestock breeding is also dominated, the cultivation of forage crops are also main agriculture plants. And as you see here in Kyrgyzstan, we have also, according to the FAO classification, calcareous clay salts and yermasols, and calcium salts, lithosols. In the mountains, we have tacheric yermasols, and in the south, it's calcic ceresols. Because of livestock breeding and the intensive use of village near pasture, some soil degradation is also happening, and it's also because of lack of fodder, the animal will be grazing around the village, and during the winters, spring and the autumn period, and the soil will be compacted through these animals also. It's a big issue. And that's why we started to study to assess the soil productivity and fertility, and how the soil agrochemical properties are changed. And because during the Soviet time, the intensive soil studies were carried out 60, 70 years ago, and after the collapse of Soviet Union, the lack of resources, the studies were reduced, unfortunately. But because of natural and anthropogenic influences, some changes are happened on soil composition, and it was a basic for our research work. So one research area, first research area, it's in Aksai Valley. It is in high mountain pasture. It's 3,000 meters above the sea level. We installed, set up there also soil profiles, and we sampled also soil samples, and we sampled also plant samples, and we conduct also laboratory analysis for following soil and plant properties. And as you see here, the pH is in many places are increased comparing the last 60 years, and calcium carbonate also in some places reduced, in some places are a little bit increased, and the humuses in some areas are increased.
And second research area, it's Atbashi Valley. It is 2,500 meters above sea level, where we installed also fences in village near pasture in order to assess pasture natural regeneration potential. And we did this research also 3 years, and we checked also the difference between a fenced area and outside of this fence. And we collect also plant samples and soil samples. You can see also how big is the fresh mass amount, and root development is more or less better in fenced areas. And the third research area is in Naryn Valley. It is 1,700 meters above the sea level, 2,000 meters above the sea level, where we installed more than 20 soil profiles, and we collect also soil monolites, and we conduct also practical trainings for farmers for sustainable soil management, and also demonstrate the soil properties assessment also. And some soil monolites are already used at the university, and we also collecting for soil museum in the capital city in Bishkek. And here you can see also the results of laboratory analysis, and the humus is village near pastures are reduced, and the remote pasture areas are increased because of the lack of infrastructure. The pastures are not used every year. And as I mentioned, I'll conclude about our research work that in high alpine pastures, we can see positive changes, and negative changes are village near pastures. And there is a need long-term monitoring system, the arable land and pasture land also. And we are going now to develop also manuals for soil assessment. And because methodology is not anymore standardized for this nowadays standards, we are working on standardization of this methodology, where we unite the soil scientists and technical commission also. And about Kyrgyz Soil Science Society, we established this in May 2015, when the UN announced the International Year of Soils, and we have about 40 members, and we are organizing different conferences. The first conference was conducted in December 2015 by the support of FAO. And we organized also the field excursion in order to assess soil properties in Tserizom, brown soils in the Chuy Valley of Kyrgyzstan. And next year in 2016, I had a chance to visit Ulaanbaatar, and we discussed about establishing of Central Asian Soil Science Society at the GIZ project event. And you can see here also Dr. Undra Ot, and we discussed also that because we have similar climate conditions, maybe we can also exchange some research activities also. So we invite also soil scientists from Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, and North China and Mongolia. And after 1 year in 2070, in Bishkek, we conduct the second soil conference, where we had also guests from China, from Tajikistan, from Kazakhstan, Uzbekistan, and also 2 representatives from Mongolia also. And where we discussed the founding of the Central Asian Soil Science Society. Every year when we organize, not every year, every 2 years when we organize soil conferences, we organize also field excursion, where the young scientists and experienced soil scientists will also learn from each other, mainly from elder soil scientists. We learn in practical experiences. And in 2018, we could also organize a soil expedition
in cooperation with soil scientists from Germany, from Humboldt University, and we installed, set up 22 soil profiles and describe and analyze parallelly in Germany at the laboratory and in Kyrgyzstan, and we compared the methodology also. And we are working on now the adaptation of the to the WRB classification system of our soil classification system. And as you see here, the soil properties, color, texture, structure, carbon, hydromorphology, and laboratory analysis were happened. And I want to inform that we have at the Naryn State University also agriculture-related projects financed by Erasmus Plus by EU. And it's a recently finished AgroDev project. And this year or last year, we started 2 projects. It's about green and digital university, where we are educating our people and improving our infrastructure. And today, first online presentation was by Dr. Marian, who is coordinator from Suceava University. It's about sustainable agriculture, forest, and livestock production towards climate change. And 2 universities from Mongolia, 2 universities from Kyrgyzstan, we are partnering, and we look really forward for close cooperation in the future. It's short. Thank you. If you have questions, yes, please. Thank you. Thank you, Dr. Yermak. Thank you for being in time. So we are still in a very limited time. So I think we will have further. We will have a discussion session. So this time I would like to invite the next speaker. So the next speaker is Dr. Harish Bahadur Chand. The forestry instructor, the Council of Technical Education and Vocational Training, Republic of Nepal. The title is Soil Organic Carbon in Different Forest Types of Kumaon, Himalaya of India and Nepal. So, Dr. Harish, well, floor is yours. Okay, thank you very much. Namaste and good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank the organizers for inviting and giving me opportunity to present in this international conference. I am Harish Bahadur Chand. I am a PhD scholar at Forest Research Institute, Dehradun, India. Also, I am forestry instructor at CTVT in my home country. CTVT stands for Council of Technical Education and Vocational Training. This research is a part of my small part of my PhD research. My original research is titled as Assessment of Ecosystem Services in Kalsagola Subwatershed of Uttarakhand Himalayas, or we can say Kumaon Himalayas. Okay, the outline of the presentation is, I will go to the background, then rationale and objective of my study, then materials and methodology I have used, in which I will discuss about study area and methods, then followed by the results, and then I will conclude with some recommendations. First of all, introduction. As we all know that in our human lifetime or scale, soil is a non-renewable natural resources. It is the largest carbon reservoir of the terrestrial carbon cycle. What it holds is 3 times more carbon is contained in the soil than in the vegetation. We all talk about that most of the biomass, most of the carbon research is related to the above ground biomass measurement, then often neglected the soil organic carbon. And this soil holds double the amount of carbon present in the atmosphere. Now this soil provides various ecosystem services and also supports ecosystem functioning. Every soil that accounts for ecosystem functioning are related to the beneficial properties or effect of soil organic carbon. The functions of ecosystem functions, we talked about the role of soil organic carbon is in productivity, the soil structure, aeration, water retention. It is also a pollutant filter
and it also provides stability, and the most thing is it is the basis for nutrient cyclings. Soil organic carbon is a natural energy storage derived from soil organic matter. It is difficult to measure soil organic carbon. That's why to measure it, we go for soil organic carbon. It impacts the global carbon cycle and regulates ecosystem functionality. Now, overall, it is linked with the food security and environmental health, and maintains the ecological balance and provides ecosystem services. Now, let us have a look at the COC soil organic carbon concentration or density. Most of the soil organic carbon, most of the soil organic carbon or the highest soil carbon density occurs in the tundra region. It lies below the ice caps, or we can say in the permafrost region. Then again, coming to all the natural ecosystems we have, majority of the carbon is located in the soil. That's why we are talking about soil organic carbon. And here, the highest amount of soil organic carbon is found in peatlands. Then, of course, there is wetlands, which we have missed, which I have missed here. But then again, coming to the other parts of the world, the soil organic carbon content is low in the regions where there are deserts. And we will be talking about maintaining the soil organic carbon. Now, this soil organic carbon has got attention in the international platform, in the UNFCCC, and then UNCCD, and in the Paris Agreement as well. It states that maintaining SOC storage at an equilibrium or increasing SOC contents toward the optimal level for the local environment can contributing to achieving the SDGs. Now, directly linked with the 5 of the principles of Sustainable Development Goals out of 17. They are, we can say, goal number 2, 3, 6, 13, and 15. Now, the rationale of my study is, as the soil organic carbon is directly linked with the 5 Sustainable Development Goals and indirectly with most of them. And my study region is Himalayan region, which has a dense forest vegetation covering about 90%, and it accounts for 33% of the soil organic carbon reserves of India. Why this soil organic carbon study is important? Because we need to report soil organic carbon along with other 4 carbons in a report to UN REDD+ program. The other 4 carbons are above ground carbon, below ground carbon, deadwood biomass, and leaf litter and grass biomass. Now, also a lot of studies already told and research are concentrated toward measuring the biomass of above ground. So the soil organic carbon is often neglected, or limited study exists in this soil organic carbon content, especially in the Himalayan region of India. So with this, I have 2 objectives in a small part: to estimate the soil organic carbon in different selected forest types. They are the major forest types. 4 major forest types I have selected for that, and to determine the soil organic carbon in different soil depth. This is my study area. It is in the Uttarakhand state. This study site is known as Kalsa Gola sub-water set. Is a part of a Kosi watershed. It was a REDD+ pilot project area of India. The elevational range is from 487 meter to 2,529 meter mean above sea level, and it has 11 forest types according to Champion and Seth. Now, Champion and Seth has classified India into 16. Into having 16 forest types, out of which 11 forest types occur in my study area. The forest area is almost 74% of the total area. The dominant forest is, as usual, in India, in the mountainous region, Himalayan cheer pine forest, where the dominant species is Pinus roxburghi, and Baj oak forest
that's Quercus leucotrichophora. The number of blazes it covers is 186. And the interesting part is it has this area has a long history of managing forest by local people, which is known as Ban Panchayat. There we have 107 Ban Panchayats. This is my study area. And now that 11 forest types have been clubbed into 4 major forest types. And I have selected the study area or sampling according to the Ban Panchayats, as there are 107 Ban Panchayats. The Ban Panchayats will represent a number of forest types. I have sampled about 17 Ban Panchayats out of 107 using differential allocation method. Now methodology which collected from each Ban Panchayat representing different forest type. About 510 quadrats were laid out in each quadrats. 3 soil samples were collected, 1 from each soil depth. The soil depths are 0 to 10 centimeter, 10 to 20, and then 20 to 30 centimeter, where most of the organic carbon exists. Soil sample was collected by using soil sample core made up of iron discs from each quadrats, or we can say plots. Soil organic carbon was determined by using the Waukee and Black method. This is the standard method for measuring the soil organic carbon. This total organic carbon was estimated using a modified Möbius-based method. The result, the demography of the sampled Ban Panchayat, as I already told that this Ban Panchayat has a long history of forest management in India by local people participation. And let us look at these Ban Panchayats are having a low annual income as compared to the other parts of India, and have a high household size, and includes also we can say that they are dependent on forest resources for livelihood sustenance. Now this is my results. The total soil organic carbon in different forest types, the maximum was found in the Himalayan forest type, which accounts for 56.46 ton per hectare, followed by subtropical pine forest, that is 53.17, and the least one is in tropical dry deciduous forest region. Now the interesting part is while we deduct hypothesis, we feel that subtropical pine forest would have the least soil organic carbon, but it was not the case. So the moisture content that need to be studied well before it. The analysis showed that the soil organic content of tropical dry deciduous forest, the lowest one, varies significantly with all other 3 types of forest, whereas there is no significant variation in soil organic carbon content in other 3 major forest types. Now in the soil depth, it is well-known fact that soil organic content decreases with increase in soil depth. The analysis showed the same result. The highest concentration SOC content exists in the topmost soil, that is 0 to 10, and in each forest type, and then followed by 10 to 20 centimeter, and then by 20 to 30 centimeter. Now the decrease in associate in accordance with the soil types is also statistically significant. Now to conclude it, Himalayan forest type have highest SOC content as compared to other 3 types of forest of Himalayan region, as it has a high leaf litter content, and soil moisture as well. Also we can say that that Himalayan cheat pine forest does not come number one in terms of highest SOC, because it is have a direct sunlight effect and the moisture content is less. And SOC decrease with increase in soil depth for all the forest types. And this variation in SOC in different forest type can be attributed to climatical conditions, vegetation type, nutrient availability, land use management practices, where in this case our land use management practices is more or less the same, but the intensity and the people involved in managing the Ban Panchayats are different in that, and also the physical properties of soil. The recommendation for having soil organic carbon content, we must be that 74% of the region is forested, but we don't know the actual condition of the land degradation there.
it is wide open and degraded forest in case of Himalayan cheat pine forest, which is 60% of the total forest. So we need to plan wisely, launch afforestation and reforestation program in that. In the 19th century, in the late 19th century, afforestation was done in those regions by the seeds of Pinus roxburghi, that is cheat pine. That's why there is a lot of cheat pine forest. Okay, and as I already told you that they have a high household size and cattle holding. So we need to, the open system of grazing should be discouraged as it is prevalent in the Himalayan forest. And the forest fire is the #1 catastrophe for forest deforestation and as well as for forest degradation. So they need to plan wisely. Even they are using the controlled burning, but they need to do it in appropriate and in a judicial manner. And the program launching that awareing the people about sustainable soil management, because they are below the poverty level and most of them are dependent upon the forest. At last, I want. Please make it short. Time is. Okay. Thank you. We need, at last, I need to say that we need more SOC studies across the country for carbon accounting, sustainable management of land and its resources. Thank you very much. Thank you, Harish, for the very interesting presentation on the soil organic carbon. Thank you. So now I would like to invite the next speaker, Dorontuya. Hello. So he's from China Agriculture University. The title is the Hulunbuir Grassland Open Pit Coal Mine Application of Rumex K1 in the Ecological Restoration of the Soil Discharge Site. Can you see the screen that I shared? Okay, I asked Mr. Harish to remove your presentation, please. Mr. Harish, remove your presentation. Mr. Harish, can you remove your presentation? Okay, now. So now I think Dorothy, you can share your presentation. Can you see the screen? Not yet. Not yet. Oh, here. How about now? Okay, I think it's coming. Okay. Okay. The floor is yours. You can start. Okay. So hello everyone. My name is Dorontuya. I'm the associate researcher. So today I'm going to talk about the Rumex K1 is used in the ecological restoration of the open pit coal mine in Hulunbuir Grassland in China. As you can see, under my names below are my team members' name. Next. Okay, so this is the picture of the Rumex, if you can see. And then the growth of Rumex K1 can be up to 20 years and safely growing during winter around like -40 degrees. And Rumex K1 is very cold resistant and drought resistant. And it also comes from the Ukraine before 1995 came to China. As you can see the chart, it shows the data of the adaptability to environmental conditions, how it's extremely wild. First of all, it shows the pH value range, it's 8 to 10. And next up is the soil salt content, it's 0.4% to 0.6%. And then the minimum precipitation is 100 millimeter. And then
also the cold resistant can be withstand a low temperature of minus 40 degree. And then the required calorie is 3,000 to 5,000. And Ramix K1, it can be produced normally in all regions of the country around the world, and it has a relatively high output. And the picture shows the used in ecological restoration of the open pit coal mine in Hulunbuir grassland. And as you can see, the different colors of the line, which circles with the red one, it's based on our lab experience to define that Ramix K1 can be raised on this kind of area. And then the next part, I'm going to talk about the multiple environmental protection modes. Planting Ramix K1 has many benefits. For example, like it can be block the wind and to avoid the desertification, and then also rebuild the damaged mining area, and of course to refresh the air. And it also can reduce the PM 2.525%. Next part is Ramix K1 is also resistant to salt and alkali and has good resistance to barrenness. Based on the development of roots, the scope of nutrient absorption in the soil can be expanded. As you can see, the right side of the picture shows that first time we have planted the Ramix in Hulunbuir. It was in 2023, June 25th. And then the best season for planting Ramix is during the autumn. If you can follow the left side of the picture, you can see the land, how damaged it was. And then right side of the picture, it's after 7 days, the seedlings are growing as right side you can see. It's so strong. And then when the third leaf grows, it begins to branch but doesn't pump the stem. When it enters the leaf cluster is high as like around 50 centimeters and can be harvested and returned to the field, or the leaves can be harvested and used. It means it can be reused like 4 to 10 times in general. And then the highest range we have got is like around 12 times before in Beijing. And then next part, I'm gonna talk about the 4 points that how important that high biomass remix used in the ecological restoration of open pit coal mine drainage site. First, it reduces soil alkalinity, and then second, it's gonna change the condition of water and salt, and also the accelerate soil desalination. And then third, it increases the soil granulation and the structure and the number of the microorganisms. And then thus it increases soil nutrient content. And then the next part, I'll talk, Ramix has the effect of reducing emissions and reducing carbon. It's a lot of message, and I'm going through the next part. And it also has the effect of the soil
modification and fertilization. And it's also the green fertilizer with good survival rate and good growth ability in Euro soil. And then the next, it shows our it shows our teams since 2020 to now, and it introduced our governance demonstration project. In conclusion, in 2023, the ACE model was selected as a pioneer plant for the restoration of difficult sites in the key technology research and demonstration project of ecological restoration of the open pit coal mine drainage site in Hulunbuir, China. And thanks for listening. That's all. Oh, thank you. Thank you. Thank you, Doronthoya, being in time. So now I'd like to next speaker, the Dr. Elena Lavrentieva, the Institute of General and Experimental Biology, Siberian branch of the Russian Academy of Sciences, along with the Russia. The topic is taxonomic diversity of bottom sediments, microbial communities in salt lakes. Gudzerskanskoye Ukhinnur, Barguzin Depression of Baikal Reef Zone. Good day. Нам не видно вашей презентации. Не видно? Тогда выключи обратно. Останови, сделай. Вот красный. И еще раз демонстрация. И теперь вот где ты, ага, вот ее открой. Там надо было поделиться, ну ладно. Попробуй. Да, сейчас видно. Good day. Да. Topic of our report is taxonomic diversity of bottom sediments, microbial communities in South Lakes, Gudzerskanskoye and Ukhinnur, Barguzin Depression, Baikal Rift Zone. The Barguzin Depression belongs to the Baikal Rift Zone, which is characterized by the widespread open faults. Along the faults, thermal vein water is discharged in the near edge and in the central parts of the depression. The Barguzin Depression is characterized by a clear climate and significant temperature fluctuation throughout the year. The annual amplitude of absolute temperatures reaches 19 degrees Celsius. The maximum of air temperature in summer is 38. The minimum in winter is -52. Formation of the Soda and South Lakes in the Barguzin Depression resulted from a combination of three factors: tectonic conditions of the depression, climate, and the composition of thermal waters. Specific microbial communities develop in extreme conditions of Soda and South Lakes and include the taxa of major trophic groups. The aims of the study: in the present study, we examine the taxonomic phylogenetic diversity of the prokaryotic community in different biotopes, dependent on the specific hydrochemical parameters of the environment.
We analyzed the diversity of bacteria in the surface layer up to 10 centimeters of bottom sediments in different seasons of the year, winter, summer. We predicted the metabolic potential by taxofarm program for microbial communities in winter and summer based on phylogenetic distance or sequence similarities to bacteria whose complete genomes have been sequenced and annotated. The investigated Salt Lake Gudjerganskaya belonged to the group of alga lakes. The Gudjerganskaya Salt Lake The Gudjerganskaya Salt Lake is an evaporate system which an unstable water regime. The Soda Lake Nuhanur are located in the middle part of the Barguzin Depression. They represent typical inland ecosystems. Despite the small area, the lakes do not dry up in dry years, since they are fed mainly by the detritus of groundwater and only partly by the atmospheric precipitation and surface runoff. Physical-chemical characteristic of water. We have determined the chemical composition of lake water. Hydrochemical analysis indicates that the water of the Nuhanur is a sodium bicarbonate type. Nitrogen thermal waters are discharged in Lake Nuhanur, where as a result of actively occurring process of evaporation and freezing, solutions are concentrated and the chemical composition of lake water is transformed in soda water. At the time of sampling, Lake Gudjerganskaya was mainly covered with a dry salt crust. Residual brine was found in small depression. Hydrochemical analysis indicate that the water is of the sodium sulfate type. The determining factor is the formation of the sulfate chemical type of water in Lake Gudjerganskaya is that groundwater of the sodium sulfate type has a significant contribution to the nutrition. The influx of the sulfate ion is associated with the interaction of thermal water with Cambrian sedimentary rocks of marine origin. Trace element composition in bottom sediments. The lakes have a unique microcomponent composition of bottom sediments water. At the same time, for boron and arsenic, the highest absolute contents were determined for the mineralized lakes of Transbaikalia. This is due to the fact that in nitrogen hydrothermal fluids, which mainly supply dissolved substances to lakes, the content is significant. The established enrichment of lake water with tungsten is also related to this. In the considered lakes, heavy metals are also found in significant concentration, nickel, copper, plumber, cadmium, which is also explained by the high concentration in fused-vein water. The next slide, the taxonomic diversity of the prokaryotic community. The taxonomic diversity of prokaryotics in different biotopes of these lakes was studied using the analysis of amplicon of the 16S RNA gene. The study showed that extremophilic microbial communities are found in the Salt Lakes. Difference in the taxonomic composition of biotopes are noted. In all biotopes, the predominance of bacteria, alpha protobacteria, gamma protobacteria, bacteroideta, cyanobacteria, and Firmicutes was found. Some biotopes were dominated by actinobacteria and Deinococcus. Archaea representatives accounted up to 2%. It should be noted that in Lake Gudjerganskaya, the microbial communities represented mainly
by moderately galophilic and galophilic bacteria. And in Lake Nukhonor, the microbial community is represented by moderately alkalophilic bacteria. Relation between hydrochemical parameters and the composition of the microbial community. Analysis of the CCA showed the effect of the abiotic environment of the distribution of dominant phyla and classes of the phylum Protobacteria. Phylum Firmicutes positively correlate with sulfate and natri ions. The content of carbonate, hydrocarbonate ions influence the distribution alpha Protobacteria, Deinococcus, and Actinobacteria. Temperature and pH have the greatest influence on the predominance of the phyla Bacteroideta and Cyanobacteria. It is known that microbial diversity instantly for natural conditions reacts to change in external environmental parameters under climatic extremes. And this condition determines the functional activity of the microbial community. The next task was to determine the diversity of the prokaryotic community in the bottom sediments of the Gudjurganska and Nukhonor lakes in winter and in summer. A heat map, the dominant bacteria based on the relative abundance indicate a shift in community composition at the genus level in different seasons. So in Lake Nukhonor, in summer, representatives of the phylum Bacteroidetes prevalate in the microbial community of bottom sediments. It is known that this group of bacteria is actively involved in the destruction of organic matter of bottom sediments. In the summer, the dominant group also included thermophilic representatives of genera Azarchus and Mangrophilix, etc. In Lake Nukhonor, favors the spread of the ecological group of bacteria is discharge of underground nitrogen thermal waters. The composition of microbial community in winter shift to representatives of psychrophilic bacteria, Arthrobacter, Rhodopteryx acetobacterium, etc. However, it should be noted that in the winter microbial community, representatives of the genus Anarelinae and Clostridium were found. According to the SBO cloud, the closed homologs of the representatives of the genera are classified as thermophilic species. Based on phylogenetic distance or sequence similarity to bacteria, whose complete genome have been sequenced and annotated. 16 rRNA data can be used to predict the metabolic potential of the corresponding bacterial species. We considered the putative metabolic pathways for prediction of the metabolic potential of microbial community. The results of functional forecasting are summarized in figures A and B. Proposed K metabolic function are summarized in this slide. It is shown that the microbial community were functionally similar in the summer and in winter periods. Glycolysis, galactose metabolism, glyoxylate and decarboxylate metabolism, and etc. However, central pathways have shown highly variability. Methane metabolism, pentose diphosphate pathway, pyruvate metabolism, and etc. And in conclusion, our result indicates that the taxonomic diversity of the prokaryotic community in different biotopes depends on the hydrochemical parameters of the studied lakes. Fluctuation in seasonal environment parameters are a key factors of community change. The microbial community with a predominance of mesophilic and thermophilic bacteria, which
function in summer is replaced in the winter by a prokaryotic community with predominance of mesophilic and psychrophilic bacteria. And key metabolic pathway predicted in the summer and in the winter microbial community hypothetically indicates that the studied microbial community can function under extreme climatic conditions. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Elena Laurentieva. Now, next speaker, Dr. Churinzapova, Buryat State Agriculture Academy, named after Filipova, Russian Federation. Добрый день, уважаемые участники конференции. Please share your presentation. Добрый день, да. Презентацию я сейчас включаю, да? Да, пожалуйста. Так, не могу понять, как я должна включить. Видно у меня презентации? Нет, не видно. Так, демонстрация экрана. Да, сейчас видно. Угу. Так, добрый день, уважаемые участники конференции. Разрешите мне представить вашему вниманию доклад на тему особенностей микробного состава почв прибрежных понижений содово-соленых озер Анон-Борзинской группы, расположенных в Забайкальском крае. Одним из экстремальных мест обитания видов экосистем являются сильно минерализованные водоемы. Так. Сильно минерализованные водоемы. Так, я саму программу не вижу. Так, одним из экстремальных видов экосистем являются сильно минерализованные водоемы, в прибрежной части которых формируются интразональные почвы, называемые солончаками. Интерес к ним связан с тем, что обитающие в них организмы имеют комплексные адаптированные метаболические механизмы для снижения внутриклеточного осмотического давления и щелочности обитаемых ниш одновременно. На территории Юго-Восточного Забайкалья насчитывается таких несколько тысяч естественных озерных водоемов, 72% которых приходятся на бассейны рек Анон, Улза и Халхингол. В настоящее время изучены гидрологические особенности некоторых этих озер, разнообразие цианобактериальных матов, донных осадков, численности физиологических групп бактерий, деструкторов органического вещества и скорости микробных процессов. Однако исследования таксономического разнообразия микробных сообществ в почвах прибрежной части озер с хлоридным засолением и их роли в конкретных условиях окружающей среды в научной литературе нами не обнаружено. Целью нашего исследования было изучение разнообразия микробного сообщества прибрежных экосистем высокоминерализованных соленых озер Юго-Восточного Забайкалья на примере озера Бабье. Задачи представлены на данном слайде. Само озеро находится на территории Борзинского района, площадь его постоянно изменяется, и приблизительно он находится в 14 километрах от города Борзи. Относится это озеро к Анон-Борзинской группе. Вот эти вот почвы, которые были исследованы, они, прибрежные почвы данного озера, они расположены на Тарейской, обширной Улус-Тарейской высокой равнине.
Для исследования были выбраны 3 ключевых участка. Ваши 3 слайды не ключевых. меняются. Так, а где вот этот слайд? Почему я его не вижу? Ты включи демонстрацию экрана. Я включила. Еще раз отключите, снова включите. Или слайды листай. Так, а теперь? Видно, да? Нет, нет еще. Так, слайды не перелистываются. Daniel Jahansudlar. Mana henüz köfe çay drawat sore. Çalışıklar. Так, не показывает, да? Да. Нет. Не показывает. Так, тоже сейчас нет. Нет еще. Нажмите шея поделиться презентацией. Шея там должна быть кнопка. Так, сейчас видно? Да, сейчас видно. Угу. Прошу прощения, я остановилась на месторасположении так, Аннунбурзинской впадины, то есть где расположено озеро Бабье. Так, и, в общем-то, вот это данное озеро, место расположения вот этих вот точек для исследований, которые мы выбрали, нами были выбраны 3 ключевых участка. И вот места закладки этих почвенных разрезов показаны на данном слайде. Всего было заложено 3 опорных и 9 вспомогательных почвенных разрезов. Первый почвенный разрез был заложен в 50 метрах от береговой линии озера на Сосюсерьево-Сведовом сообществе, для которого характерно низкое проективное покрытие, примерно, ну и маловидный состав, то есть это примерно где-то около 9 видов. Из 9 видов 7 видов являются типичными галофитами. Морфологический профиль почв резко дифференцирован и имеет 3 системы генетических горизонтов. Описание представлено на данном слайде. Также изучены физико-химические свойства, характеристика которых представлена на таблице 1 и 2. Почва классифицирована как солончак квазиглеевый
И в силу того, что время ограничено, буду указывать только важные моменты. Поэтому, так как указано в таблице номер 2, было видно, что почвы сильно засолены и очень сильно засолены. Максимальное количество легко растворимых солей сосредоточено в верхнем горизонте. Тип химизма хлоридный. Содержание хлорионов в верхнем горизонте достаточно высокое. Глубже концентрация легко растворимых солей уменьшается, но при этом доля хлора остается высокой, на уровне 74-77%. Также отмечается и увеличение сульфат-ионов. Сильное засоление токсичными ионами создает экстремальные условия для функционирования микробиота в целом. В изученных солончаках выявлены изменения последовательности ампликонов от 93 до 270. Микробные сообщества всех образцов были достаточно разнообразными. Индекс Шеннона варьировал от 1,6 до 3,4. Максимальные значения индекса и ампликонов были отмечены в донных осадках и верхнем сильно засоленном слое. Наименьшие были в нижнем горизонте. Микробное сообщество солончакового горизонта представлено 18 филотипами. Это примерно составляет 72%. Доминирующими которыми являлись это бактеридота, актинобактериота, гамма- и альфа-протеобактерии. Также это домин и архея. С глубиной отмечается снижение разнообразия прокариотного сообщества до 12-15 филумов. И на глубине 20-30 см отмечается резкое доминирование гамма-протеобактерий, концентрация которых составляет 69-70%. В сильно засоленных горизонтах, донных осадках и верхних горизонтах доминировали галофильные бактерии рода Холомонос. В филуме бактеридота доминировали представители классов бактеридия, рода Термия, последний из которых является экстремофилами в отношении соли, pH, температуры. Также во всех горизонтах солончака обнаружена большая доля некультивируемых бактерий. Это представители классов Кластридия, Бациллии и Actinidia microbia. Следующий, второй разрез, был заложен в супераквальных позициях при озерном понижении в 150 метрах от береговой линии озера. Растительность представлена бескельницево-полынно-ячменным лугом. Проективное покрытие составляло 35%, количество видов 12%. Мозаичная структура указывала на неравномерность степени засоления в горизонтальном направлении. Растительность представлена в основном галофитами и преимущественно многолетниками. Почва по классификации соответствует гумусово-квазиклеевой засоленой почве. Из таблицы 5 видно, что верхний слой почвы данного профиля слабо засолен, а ниже лежащие средне и сильно засолены. Таблицы 4 и 5. По сравнению с солончаками в изученных почвах значительно снижается средневзвешенное содержание хлороионов, практически в 9-10 раз, но тип химизма по засолению – это содово-хлоридный. В гумусово-квазиглеево засоленной почве последовательность ампликонов и индекс разнообразия Шеннона несколько выше, чем в солончаке квазиглеевом, но количество классифицированных последовательностей составляет всего 35-53%, остальные отнесены к неклассифицируемым. Полученные данные о присутствии в метагеноме большого числа последовательностей, имеющих наибольшее сходство с некультивируемыми формами и неясным таксономическим положением, соответствуют литературным данным. Микробное сообщество гумусового горизонта изученных почв представлено 17 филумами. В основном это доминирует фермикутас, актинобактериодота, альфа-гамма-протеобактерия. Глубже отмечается структурная перестройка прокариотного сообщества. Так, во втором горизонте 15-34 см преобладают гамма-протеобактерии. Их численность достигает до 50%. В нижележащих горизонтах доминирует актинобактериота. В составе прокариотного сообщества изученных почв появляются представители филума гемодиmonodonta, адаптированных к почвам с низкой влажностью. Также неклассифицированные представители фатеския-бактерий и делавибрионота. Третий модельный полигон был заложен на пологом склоне элювиально-супераквального участка палеогидроморфной позиции озерной депрессии. Растительность в основном представлена разнотравно-злаковым сообществом. Проективное покрытие составляет 30-60%, больше половины которой представлены ксерофитами. Такой видовой состав обусловлен относительно неглубоким залеганием засоленных горизонтов.
Химический состав почв показал, что верхний гумусовый горизонт не засолен, тогда как в нижележащих горизонтах содержание солей увеличивалось в 5 и 7 раз по сравнению с верхней и соответствует средней и сильной степеням засоления. Содержание хлор и сульфата ионов в верхней части профиля низкое, с глубиной его содержания увеличивается. Микробное сообщество гумусового горизонта представлено 11 филотипами. Доминирующим является актинобактериота, альфа- и гамма-протеобактерия, фермикутас и ацидобактериота. Представители несколько уступают домен архея. Во всех горизонтах филум фермикутас состоял исключительно из представителей класса бациллии. На долю филума бактериидота в изученных почвах приходится приблизительно 2-3%. Во всех образцах он представлен классом бактериидия с большей долей некультивируемых бактерий. Архейное разнообразие во всех исследованных объектах представлено двумя филумами. Время Это истекает. халобактериота, я поняла, да, услышала, халобактериота и креноархеота. В донных осадках они, вот если мы будем рассматривать по данному графику, то есть в донных осадках они составляют 100%, в остальных идет снижение процентного их содержания, и в степных почвенных разрезах мы видим, что 100% это составляет креноархеота. Таким образом, полученные наши результаты показали, что вот эти вот результаты, которые мы обработали по кластерному анализу и показали их 5 видов кластерных анализов, которые различались по видовому разнообразию, были распределены, и прежде всего эти группы распределялись по их процентному содержанию. Первый кластер, он объединял гамма-протеобактерии 50-70%, вторая группа это актинобактериоты, альфа-бактериоты, третья группа это в основном были представлены фермикутусом, патесские бактерии, бделовибрианотта, то есть все это связано с неустойчивым водным режимом из-за близкого залегания грунтовых вод. Четвертое это актинобактериота, альфа-бактериота, гемобактериота, в основном доминировали эти седименционные слои. И последние, пятые, это были, объединяли сильно засоленные донные отложения и верхний горизонт солончака. То есть у тех, которых горизонты были с высоким содержанием индекса разнообразия и видового разнообразия. Таким образом, выводы представлены на данном слайде. Прошу их не зачитывать. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Thank you very much, Dr. Serinjapova. Next speaker, Dr. Balsanova Larisa Danilovna, the Institute of General and Experimental Biology, Siberian branch of the Russian Academy of Sciences, along with the Russia. The title of the presentation is Soils of the Different Types of the Coasts of Sviatov-Nosh Peninsula, Lake Baikal. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Презентация видна? Пожалуйста, включите презентацию. Презентацию, минуточку. Так, видно? Да, сейчас видно. Так, вашему вниманию представляется доклад на тему морфогенетические особенности почв разных типов побережья полуострова Святой Нос, озера Байкал. Одним из наиболее интересных объектов для почвенно-географических исследований является почва побережья озер. Прибрежные территории относятся к зонам с усложненными экзогенно-динамическими процессами, где создаются контрастные экологические условия для формирования почвенного покрова. И к одним из таких интересных территорий относится полуостров Святой Нос, который расположен на восточном побережье озера Байкал. Сложное геологическое развитие Байкальской рифтовой зоны оказало влияние на морфологию берегов и террас озера Байкал. Общее количество террас, по данным разных авторов, имеет разное количество. И вот специальным исследованием установлено наличие высоких террас на побережье Святого Носа, на полуострове Святой Нос до 14.
Дело в том, что в настоящее время уровень Байкала изменяется, и на него влияет гидроэлектростанция Иркутская ГЭС. В период с 2015 по 2018 годы отметка уреза воды 4 раза оказывалась ниже установленного минимального значения и 2 раза выше в 2020-2021 годы. Колебания уровня озер связаны с трансформацией берегов, абразионными процессами, обвалами и влияниями на почвы, то есть разрушением береговой линии. Побережье морей и озер имеют разный геометрический рисунок. На этом слайде показано, какие берега имеют моря: фьордовые, шхерные, рясовые, далматинские и так далее. Также озера имеют разные типы берегов: абразионные, лагунные, аккумулятивные и так далее. На озере Байкал в среднем, в целом, выделяют 4 типа байкальских берегов. В последнее время стали выделяться на южном побережье техногенные берега. На Байкале существует 2 основных типа берега в целом. Это абразионные и аккумулятивные, то есть 80% приходится на абразионные. В наших исследованиях выделены 4 типа берега, на которых изучены следующие почвы. Низкие абразионные с расчлененными лагунами берега мы выделили на побережье Святой Нос возле ключевого участка Глинка в заливе Култук Баргузинского побережья Байкала. Здесь формируются 2 типа почв: это подбуро-подзоленные и бураземы. Они формируются в целом на 91 метров над уровнем Байкала. В их микроморфологическом строении свои особенности, где мы выявляем аподзоленность в микроморфологии с пленками, с железистыми минералами, ну и так далее. Есть следующий тип берегов на побережье Святого Носа, это ингрессионные. Здесь также формируются бураземы. Вообще абразионные берега на Байкале распространены очень широко. Здесь они вплотную подступают к берегу озера, и тоже на высоте 34 метра над уровнем Байкала формируются бураземы. Вообще это такие почвы, которые в Забайкале распространены только по Байкалу. Они резко отличаются от других почв. Их так и называют прибайкальскими бураземами, потому что они имеют свою структуру, не имеют признаков аподзоленности, зато хорошо выражено элювирование глины. И для условия для миграции илистых частиц здесь создает большое количество осадков на Байкале и мощный снеговой покров. На побережье ингрессионного типа формируются дерново-подбуры. Они занимают побережье со скалисто-обрывистыми тектоническими берегами в виде высоких сбросовых уступов с расчлененной линией берега. Абразионный клифф отвесный. Здесь формируются горные породы, на горных породах метаморфических и магматических формируются дерново-подборы. Эти породы устойчивы к воздействию волн и практически не размываются. И вот такие почвы, как дерново-подборы, также имеют свои микроморфологические особенности, физико-химические, химические особенности. Так, и еще один вид побережья – это низкие абразионные берега, которые относятся к аккумулятивной группе, которые приурочены к дельтовым участкам. Это побережье Чевыркуйского залива, бухта Крестовая, Крестовская, сложена песчаными отложениями. И здесь вблизи Байкала, прямо на этой террасе, формируются дерново-подзолы, которые отличаются от других почв также микроморфологически, морфологически. И здесь очень хорошо выражен подзолистый процесс. Строение почв указывает на то, что развитие этих почв в настоящее время происходит вне пойменного режима. Почвы не испытывают подтопление и периодическое затопление, но это при современном уровне Байкала. Ну, на этом слайде я не буду подробно останавливаться. Физические свойства почв указаны, то есть гранулометрический состав. Скажу, что самые
Легкие почвы – это дерново-подзолы, в котором преобладает песчаная фракция, и самые тяжелые – это бураземы. Поскольку они самые тяжелые, мы рассчитали коэффициент дифференциации профиля по илу, который указывает на резко дифференцированный профиль, и коэффициент оглинивания тоже очень высокий, что указывает на активный процесс глинистого элювирования. На данном слайде представлены анализ валового состава этих почв, который также показывает элювиально-элювиальное распределение этих форм, показывает процесс альфигумусовый в дерново-подбурах и дерново-подзолах, поскольку уменьшается, происходит накопление силициума О2. На данном слайде представлены общие физико-химические свойства, которые говорят о том, что pH этих почв варьирует от сильно кислых в дерново-подзолах до нейтральных бураземах. Но самые высокогумусные почвы – это бураземы, и опять-таки самые низкогумусные – это дерново-подзолы. Формы железа, данный слайд, вообще диагностическую роль играет при генетических особенностях почв, выполняет содержание распределения железа. Особенности профильного распределения заметны для всех почв. Форма железа также указывает на проявление внутрипочвенного оглинивания бураземов, а в дерново-подбурах и дерново-подзолах они показывают на альфигумусовое распределение. Ну вот в целом такие физико-химические свойства. И выводы в том, что на побережье формируются бураземы, которые только на побережье Байкала, и почва альфигумусового ряда. Все они зависят от геолого-геоморфологических особенностей, выраженных разными типами берега. Колебания уровня озера испытывают биогенные и аккумулятивные типы берегов, и наиболее уязвимыми к поднятию уровня озера окажутся низкие абразионные берега, на них формируются дерново-подзолы. А вот с высокими скальными побережьями почвы не подвержены затоплению озерной водой и прямому действию волн. К ним относятся подбуры, дерново-подбуры и бураземы. И такие подобные исследования генетических особенностей почв позволяют изучать и прогнозировать процессы почвообразования с целью разработки мероприятий по их рациональному использованию в условиях Забайкальского национального парка особо охраняемой территории, и также позволяют выявить глубину и направленность рекреационной трансформации почв, что является вторым этапом наших исследований. Спасибо за внимание. Спасибо. Thank you. Thank you. Okay, next speaker, Dr. Banzar Aksaeva, ecological features and the microbial community of the cold springs of Buksuken. Good day. Just a moment. Okay, please share your slides. It's okay? Not yet. We can't see your Just a moment. presentation. One more. Okay, now it's coming. Okay. Good day. Let me introduce my report, Ecological Futures and Microbial Community of Cold Springs, Buksehem, Northern Pribaikalia. Water of cold, fresh and cold flow mineral springs have been used for drinking, agriculture, domestic and hydrotherapeutic purposes. And fundamental research shows that the microbial community actively develops under conditions of constantly low temperature and plays a key ecological role in cold terrestrial springs. But effect of environmental conditions on the taxonomic diversity of these microbial communities is poorly studied.
The aim of this work is to study the taxonomic diversity of microbial community in the water of Cold Springs, Buxtehude, and determine the effect of environmental conditions on the composition of the microbial community. The object of our studies was 5 Cold Springs, Buxtehude. This springs is located at the bottom of the Bergusin Ridge, and I want to say about these springs using in biological aims, and name it according by using cordial, spheroid springs, gastric springs, hepatic springs, and ocular springs. This water of the springs is habitat for microbial community, and we study the physicochemical parameters of that water, and analyze showed that this water is constantly low temperature, constantly cold, and it's not salty, it is fresh water, and it's not, pH was 8. After we studied microcomponent composition, microcomponent composition, and calcium cation and bicarbonate anion were dominated in the microcomponent composition of the studied waters. A comparative analysis showed that the bigger samples and BP samples, water samples, had the lowest cation contents, and analysis of after we studied microelements composition, analysis of microelement composition also revealed some features. The Buxtehude-Pechoneczny BP water sample in general had the lowest microelement contents relative to all the samples studied. The BG samples was characterized by the maximum content of most microelements, and this slide, on the slide, we marked minimal contents by blue color and maximum contents by red color. To identify similarities and differences of waters of the 5 Buxtehude springs, we conducted a cluster analysis using the multivariate dataset of environmental parameters. Results of clustering showed the springs waters were divided into 2 groups. First group includes 1 sample BG, and the second group includes other 4 waters. The microbial communities of the study springs were represented by the only bacteria domina. Domain archaea wasn't found. The analysis showed that Proteobacteria was dominating in the studied microbial communities at the phylum level, Proteobacteria was presented by 2 classes, in general, 2 classes, beta Proteobacteria and gamma Proteobacteria. But BG microbial community was composed
composed by sequencing assigned to beta protobacteria in major, and in the sample BP was represented by beta protobacteria and codominate with Bacteroidota. The analysis of alpha diversity showed that the BS community had high diversity indices, and VSH community has minimum diversity. Comparative analysis taxonomic composition of family level showed dominating or co-dominating family Chlamydomonaceae in all of the study microbial community. This family includes different genera which have a wide metabolic spectrum, such as aerobic organotroph, anaerobic identificators, iron-inducing bacteria, photoheterotrophic, photoorganotrophic bacteria. And second family, Moraxellacea, was presented in all of communities, but the share was widely varied from 1 to 30%. The representatives of this family are psychrophilic and psychrotolerant bacteria. Includes psychrophilic and psychrotolerant bacteria. The greatest differences in taxonomic composition were found in the BG microbial community. We observed in this community a clear dominance of representatives of Alkaligenaceae and presence bacteria of the family Neissereaceae. These both families were not found in the remaining studied communities. And one moment, please. The analysis of taxonomic composition of the general level showed that the distribution Polaramonas and Rhodopteryx genera in all of the samples. And it's known that these genera are typically bacteria in fresh and cold ecosystems, fresh water and cold ecosystems. And CCA was conducted to evaluate the relationships among community structures and environmental parameters, yielding associations between the overall community composition at family level and several environmental parameters. The results show that most of the dominant bacterial family were most strongly correlated with the pH, organic carbon and mineralization. But the characteristic of BG community was highly associations with the relative abundances of the family Alkaligenaceae and Neissereaceae with the iron and ferrum and nickel concentration.
Okay, And time is up. Please keep conclusions. the time. Conclusions you may see in the slide. And our conduct research showed the waters of study of Buksakan springs are constantly cold and fresh. The springs were clustering into groups. For the first time, based on the 16 sRNA gene sequence data, the diversity of the microbial community of water in Cold Springs, Buksakan, and this analysis showed that Proteobacteria was dominating at the film level, it was found that microbial communities of Buksakan springs had similarities and differences at the family level. And the studied communities include bacterial species of wide metabolic spectrum, both for production and the destruction processes. The environmental conditions such as pH, carbon, organic carbon mineralization, and microelements mainly determine the composition of the microbial community in the water of 5 Buksakan springs. That's all. Thank you for attention. Thank you, Interaktiva. So next, on the last speaker, Dr. Zaitseva. The permafrost active layer Well, in the south of the Wheaton Plateau, Buryatia. Dr. Zaitseva. okay. Good afternoon, dear colleagues. And I will be very brief, and I would to talk you about permafrost active layer microbial community in the south of the Wheaton Plateau, located in Buryatia, Russia, and we assessed taxonomical diversity and distribution. The aim of our study was to investigate taxonomical diversity in seasonally thawing permafrost. The object of our study was the Dakhetoui-Haimisan soil transect. These soils are very well studied and include active layer, which is represented by seasonally thawing soil layers, and permafrost or intact permafrost, which include not thawing soil horizons. We investigated 4 ecotopes, which are large forest, birch forest, middle steppe, and Thymocast Lake Haimisan. Principal component analysis revealed some distribution of surface and topsoil and subsurface layers and permafrost layers on the PCA scheme. A soil microbial community were rather diverse, and different indices of diversity show us that some the most ACV's content and the most CHAO indices were the maximum in birch forest permafrost and in permafrost of Thymocast Lake of Haimisan. Excuse me, can you move the slides? Your slides are not moving. Not moving? Oh. Yeah. It's still on the first slide. Still. Oh, sorry. Maybe can you put it on the presentation or slideshow? Sorry. Is it correct? No, not yet.
Oh, now it's okay. Now it's okay. And now it's okay, okay. Some differences and in taxonomical diversity were revealed in this microbial community. They were site-specific and horizon-specific and include some typical microorganisms for every horizon, including active layer and including permafrost. For example, the soil core under lush forest include in the subsurface active layer Clostridium and Brachyrhizobium, and in more deeper permafrost layer they include some unclassified Chthoniobacteriaceae, Arthrobacter, Brachyrizobium. The next, we reveal some differences between initial stage of thawing and the maximal stage of thawing, which we studied in May and in September. There are some dominant taxons which are composed of microbial community. These slides show how many centimeter was the depth of permafrost horizon, and it show us of domination of Streptomyces, unclassified Rhizobiaceae, and Cribella, and Actinobacteria of Micrococcaceae family. Different archaeal community were revealed in steppe microbial community. They include some ammonia oxidizing archaea such as unclassified Nitrospiraceae and actinobacteria such as Nocardioides and Xanthobacteriaceae. In deep permafrost horizon, Flavobacterium, Pseudomonas, Massilia from Bacteroides were dominated, and unclassified Commonadaceae were dominated too. In the initial stage of thawing in Thermokarst Lake of Hamisan, we studied 5 horizons, including 2 permafrost horizons, and Actinobacteria dominated there. Similar picture was in during maximal thawing stage in September, and Actinobacteria was an indicator of permafrost horizon too. These slides show some conclusions. For the first time, we reviewed some taxonomical diversity of microbial community of permafrost soil, and we determined some environmental conditions in each site and in each soil horizon which affected on microbial diversity. That's all, I think. Thanks for attention, and it was a brief conclusion of my work. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Thank you for being on time. This is the end of this session. So we are very much behind of the schedule. It's almost 30 or 40 minutes behind of the schedule. So anyway, thank you very much for all the speakers for very informative and important informations that share with our all participants. And also thank you for our audience for your patience. So I think the information is provided by the speakers was very specific and very important. So that's why I try to let all the speakers to complete their presentation. So anyway, it was really my pleasure to really chair this session. So now I would like to hand over to Dr. Nikhtoya for the next in-person session. Thank you all.
Okay, good afternoon, everyone. I think it's now tea break, but during this online session, our participants already can take tea break. And so we will I will now start the next in-person session. Okay, I would like to invite gender researcher Chernych Vladimir Nikolaevich. And his presentation is current distribution of the things in the Seleng River basin and the possibilities of their use in agriculture. Baikal Institute of Natural Management, Siberian branch of the Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude, Russia. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Спасибо за то, что объявили. Я буду очень краток, потому что все уже устали, долго сидим. Наши коллеги уже выступали здесь. Я представляю Байкальский институт природопользования, город Улан-Удэ. В данном докладе хотелось бы продолжить тематику, которую предыдущий докладчик дистанционно озвучил, касающийся многолетней мерзлоты, пермафрост. Здесь речь пойдет о наледях. В конце в двух словах скажу, почему на данной конференции мы решили доклад также представить. Наледи в бассейне реки Селенга. В целом объяснять не нужно, потому что мы все с вами и на территории России, и на территории Монголии это явление прекрасно видели, прекрасно себе представляем. Это массивы льда, которые в холодный период года, в холодный сезон года образуются на поверхности Земли, на поверхности речного льда в результате выхода подземных вод и последующего застывания. И у нас это есть и на территории и на территории Монголии это есть, да, мы данный процесс изучаем. Процесс этот тоже связан с многолетней мерзлотой и связан с сезонной мерзлотой, связан с подземными водами, очень сложный. И процесс территории исследования — это вот бассейн реки Селенга, он трансграничный, большая часть его находится на территории Монголии, меньшая часть на территории России. Вот, и здесь образуются вот эти вот наледи при излиянии на поверхность подземных вод и застывания. Мощность их разная. На территории мощность их разная от первых метров там, до 3-4 метров. Они бывают разные площади. Ну и на первом этапе, первым этапом нашей работы было их картографирование. Картографирование наледей мы выполняли по космическим снимкам, потому что изучение без карт, чтобы было на что опираться, изучение без карт невозможно. И вот картографирование мы выполняли по космическим снимкам, космические снимки системы Landsat, Sentinel. Использовали методику, которую часто применяют при таких работах, при картографировании снежно-ледовых объектов. Это индекс, спектральный индекс NDSI. Методики анализа этого индекса описаны в работах. Ну, вот здесь я привел, списка литературы нет, правда, ну, ладно. В общем, данные есть о том, как он рассчитывается, на основе каких каналов. Коллеги из Монголии также работают. Вот Институт географии Монгольской академии наук, там есть профессор Даш Цирен. Вот, они также использовали эти методики при своих исследованиях. Здесь берется космические снимки на всю территорию, берутся необходимые нужные спектральные каналы, он рассчитывается. Это вот таблица, в которой представлены данные по снимкам, использовавшимся для этой работы. Это порядка 39 снимков. 21 год, хороший год оказался, потому что не было практически облачности, можно было работать с данными хорошо. Ну и в результате такой вот работы, картографирования наледей, у нас была получена вот такая вот карта, их распределение на всей территории трансграничного бассейна реки Селенга, территории России и Монголии. Эта карта получена впервые, то есть до этого, конечно, исследования велись, и совместно советско-монгольская экспедиция в свое время работала. Но такой детальной карты ранее не составляли. Вот здесь представлена
29 тысяч объектов, 29 тысяч наледи. Большая часть из них на территории Монголии, меньшая часть на территории России. И вот что характерно для территории Монголии и горных районов, здесь есть гигантские наледи площадью более 1 квадратного километра с мощностью более 3 метров. Вот самый крупный из них образуется вот здесь, в районе, где берет начало река Гингол, вытекая из озера Хупсугу. Ну и здесь вот получены вот эти данные, они векторный формат имеют, то есть это основные морфометрические характеристики, по которым мы можем эти наледи разделить на большие, малые, средние и так далее. В общем, таблица вот представлена их распределение по бассейнам крупнейших рек, притоков Селенги. Ну, опять-таки мы видим, что очень много на территории Монголии этих наледей образуется. Вот наледность, то есть количество отношения площадей наледи к площади территории. Вот бассейн реки Джеда тоже трансграничный в этом отношении выделяется. Верховье реки Дер в Монголии, ну и территории с минимальной наледностью вот здесь выделено. Что хотелось бы сказать, почему важно изучение вот этого процесса явления. Любые фундаментальные исследования, они должны так или иначе иметь практическое значение. Вот фундаментальная часть — это распределение наледей, какие-то географические закономерности их формирования и так далее. А прикладное значение у нас тут два таких основных можно выделить. Это первое — это защита населенных пунктов от подтопления наледями. Ну, и у нас на территории России там порядка 68 населенных пунктов подвержены рискам затопления. И на территории Монголии это явление наблюдается. В Улан-Баторе в зимнее время, вот я даже не знаю, сейчас там часть, прям в столице Монголии, то есть эти подтопления, связанные с наледями, наблюдаются в зимний период года. Вот это важный аспект. Защита населенных пунктов, объектов инфраструктуры. И второй важный аспект — это использование. То есть если наледь в целом — это ресурсы подземных вод, которые находятся в твердом состоянии. Их можно эффективно использовать в частности в сельском хозяйстве, как в животноводстве, так и в растениеводстве. Животноводство — это в первую очередь, конечно, как источник воды. Вот это мы буквально вчера снимали, когда ехали к вам на конференцию по территории Монголии. То есть концентрация скота в районах этих наледей выше, потому что это источник воды. Это вот на территории Бурятии тоже, территории Равнинского района Бурятии. Вот, поэтому можно использовать. Мы посчитали примерно ресурсы, пока полных данных по всей территории у нас исследований нет. Только для бассейна, только для Селенгинского среднегорья, это центральный район Бурятии, порядка 60 миллионов кубометров воды содержится в этих наледях. Их можно использовать. А лучше всего это одновременно защищать населенные пункты от негативного воздействия наледи и использовать вот эту воду без вреда, естественно, для экосистем. Вот тут пример показан, такой канал, по нему отводит воду талую с этих наледей. В Советском Союзе, в принципе, это было, и в Монголии это было, просто в последние годы это все забылось. Вот, нужно актуализировать данные. Спасибо за внимание, спасибо за то, что пригласили на конференцию. Отдельно спасибо нашему модератору за то, что пригласили нас на эту конференцию. Спасибо. Thank you, Vladimir, for your presentation. Okay, next presenter will be junior researcher Minda Amar. Institute of Plant Protection Research, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia. Title is Possibility of the Maintaining Wheat Yield and Soil Fertility by Using Horizontal and Short-Term Bean Plants. Hello, everybody. My name is Minda Amar. My topic is possibility of maintaining wheat yield and soil fertility by using horizontal stem bean plants. My topic is contents, introduction, methodology, results, conclusion. Introduction. Leguminous plants cultivation is not only of high nutritional value, but also of high agri-technical value. It improves soil fertility by converting air nitrogen with the help of tuber bacteria in the root. The foregoing leguminous plants together with wheat has an effect on improving soil fertility during the wheat growing season.
Low soil fertility is critical constraint for current production, and the incorporation of legumes into cropping systems has shown improved physical, chemical, and biological protection and soil fertility. Methodology of research work. And the field experiment was carried out the Barnosum's experimental research and production center of the two provides on a total area of 75 mirror. The experiment was inoculated with microtrade plates with 5 variants and 5 replications. Planting seed roots for wheat, pea, yellow clover, alfalfa, and lentil. Soil samples. Samples were taken at 0, 10, 10, 20, and 20, 30 centimeter depths before plantation and after harvesting in three repetition. Determining elements in soil: total nitrogen, nitrate nitrogen, ammonium nitrogen, mobile phosphorus, potassium, organic residues. With yield was calculated and seed quality analysis was carried out according to MNS 0457/2001 standard. Result of research. Effects of leguminous plants on the content of some soil nutrients. Effect in terms of soil organic residue, the alfalfa plus wheat variants 10.4%, it's 0 to 30 centimeter, which the highest, and the alfalfa plus wheat variant is 2.86 milligrams at 0 to 30 centimeter, and the mobile phosphorus content is the highest. However, no clear regularity was found in potassium content. Soil nitrogen accumulation. In terms of total nitrogen, the P plus wheat is 0.23% at 0 to 30 centimeter, which the highest compared to the other variants. And ammonium nitrogen is also 2.5 milligrams in the P plus wheat variant, which higher than other variants. As for nitrate nitrogen, the alfalfa plus wheat variant has 3 milligrams, which the highest recorded content. Effect leguminous plants on wheat yield. According to the result of the study, the variant planted with peas plus wheat yielded 80.20 per hectare, which is 1.80 per hectare more than the control. On the other hand, the yellow clover plus wheat variant yields 16 per hectare, which is 0.3 per hectare lower than the control. 1,000 seed white of the P plus wheat version yielded 23.1 grams, which was 1.1 grams more than the control. Conclusion. In the study of the effect on the nutrient content of the soil, the alfalfa plus wheat version showed an increase on organic residues by 0.7% in mobile phosphorus content by 0.06% compared to the contrast. The content of total nitrogen and ammonium nitrogen in the soil was increased by 0.09 to 0.84% in the case of P plus wheat cultivation. In terms of wheat yield, the variant with P plus wheat is 80.20 per hectare, which is an increase of 11.6% compared to the contrast. Thank you for your attention. Thank you, Mindamar. It's very interesting presentation.
she presented the results of the legumes, how to legumes affect the soil, biological and chemical and physical properties. Thank you. Okay, next presenter, I will now Asad Saiga Aliasovna, Junior Researcher, Baikal Institute of Nature Management of Siberian Branch Operation, Academy of Sciences, Ulana, Russia. Your title is Extreme Droughts According to Tree-ring Chronologies in the Silingrevre Basin. Здравствуйте, уважаемые участники конференции, Самбайну. Вашему вниманию представляю доклад «Экстремальные засухи по древесно-кольцевым хронологиям в бассейне реки Селенга». Засуха и ее последствия, как деградация почвы, уменьшение урожайности, усыхание лесов из-за изменения климата, в том числе увеличение количества пожаров, являются основными стихийными бедствиями на протяжении всего человечества. Глобальное потепление климата отчетливо проявляется на территории Забайкалья. Здесь с 2000 по 2018 годы наблюдались уменьшение количества осадков. Относительно короткая продолжительность инструментальных данных ограничивает понимание естественных и антропогенных изменений климата. И целью данной работы является реконструкция климатических изменений на несколько столетий на основе древесно-кольцевых хронологий и их сопоставления с историческими хрониками природных событий. Работа выполнялась по стандартной дендрохронологической методике. Образцы отбирались с помощью возрастного бурава Бреслера. Измерение ширины годичных колец выполнены на измерительном приборе Линта-5 с бинокулярным микроскопом Лейка. И перекрестная датировка, стандартизация, качество полученных хронологий оценивались и выполнялись с помощью специальных программ, предназначенных для дендроклиматических исследований. В целом территория исследования охватывает бассейн озера Байкал, но данный доклад будет посвящен подробно древесно-кольцевой хронологии КСТ, расположенной к северо-востоку от города Улан-Удэ в 140 километрах. Для выявления зависимости ширины годичных колец от климатических условий, температуры воздуха, количества осадков и индексов засухи Палмера был привлечен архив сеточных данных Climate Research Unit. Данные охватывают период с 1901 по настоящее время. Данный индекс засухи PDSI является метеорологическим индексом засухи, реагирующим на аномально сухие или аномально влажные погодные условия. Результаты корреляционного анализа приведены на данном графике. Значимые связи выявлены с количеством осадков, и наиболее значимая связь, корреляционная связь выявлена с индексом засухи PDSI Палмера. Значение индексов засухи Палмера приведены на данной карте. Внизу на карте отражены пространственная корреляция ширины годичных колец с климатическими факторами. В связи с тем, что была выявлена наиболее значимая связь с индексом засухи PDSI, нами была произведена реконструкция климатических изменений до 1703 года. Индексов засухи PDSI реконструкция. Красной линией обозначены инструментальные данные ЦРУ, синими реконструированные данные на основе индексов прироста древесных колец. Полученные инструментальные реконструированные данные показывают синхронные частотные изменения, ну и хорошую корреляцию. Для того, чтобы продлить данную хронологию, был привлечен историческая древесина этапного амбара, который расположен на этнографическом музее народов Забайкалья в городе Улан-Удэ. И таким образом данная хронология была продлена еще на 200 лет с общей продолжительностью 523 года. Сейчас на территории исследования в пределах бассейна озера Байкал самая длительная хронология составляет пока 500 лет. Это позволяет не только сдатировать исторические постройки, но и построить реконструкции климата на протяжении последних 500 лет. Ну, если еще получится дальше, то еще на несколько столетий, даже тысячелетий. Здесь приведена реконструкция индекса засухи PDSI.
Выраженный сигнал популяции у хронологии начинается с 1571 года, который позволяет надежно реконструировать климатические изменения. Корреляционный анализ данной хронологии с климатическими факторами показывает наиболее значимую связь с индексом засухи Палмера, и на ее основе была произведена также реконструкция индекса засухи Палмера до 1550 года. Из данной реконструкции за последние 500 лет на территории исследования засухи по их длительности отмечены в первой половине XVIII века. Это в 1730-х и 1740-х годах. Но не такие экстремальные засухи. А по самые экстремальные засухи за последние 500 лет были выявлены в 1838 году, в котором впоследствии во многих аймаках Монголии наблюдался дзут в 1839-1940-х годах. Также в эти годы отмечено сильное разрушение почвенного покрова. Это все записи из исторических хроник природных событий. И все выявленные, реконструированные экстремальные события, они совпадают с природными событиями, которые происходили на территории Бурятии и Монголии. Также помимо той хронологии была рассмотрена хронология Хэк, которая расположена на юго-западе Монголии. На данном слайде приведены результаты корреляционного анализа двух регионов. Оба хронологии хорошо коррелируют с индексом засухи. Значимые связи наблюдаются также с индексом засухи Палмеру у обоих хронологий. Реконструированные данные, реконструкция данного индекса позволила определить, что на территории двух исследуемых регионов наблюдается периодами синхронный, периодами оппозитный режим. То есть засуха одновременно наступает в двух регионах или же наступает раньше в одном регионе, а позже в другом регионе. Это свидетельствует о важной взаимосвязи между двумя исследуемыми регионами. Значимую связь с сельскохозяйственной урожайностью сельскохозяйственных культур подтверждает региональная древесно-кольцевая хронология, построенная при предыдущих исследованиях. Данная хронология показывает хорошую корреляционную связь с данными государственных сортоиспытательных участков Республики Бурятия. Таким образом, древесно-кольцевая хронология является важным инструментом для изучения влияния климата на растения и экосистемы, для предотвращения деградации почвы и принятия мер по адаптации к изменениям климата. Здесь перечислены основные результаты, которые ранее уже были озвучены. В заключение можно сказать, что использование древесно-кольцевых хронологий для реконструкции и прогнозирования экстремальных засух имеет высокую надежность. Они помогают лучше понимать прошлые изменения климата и прогнозировать возможные засухи в будущем. Спасибо за внимание. Thank you for your attention. Thank you, Sergei. It's very excellent presentation for your presentation. To introduce us at a long period climate change, how to affect the tree ring chronologies. It was very interesting. Thank you. And next presenter. Okay. Dr. Sotgarel, the School of Agriculture and Business, Mongolian University of Life Sciences, Stockholm, Mongolia. Your title is Soil Quality Assessment of the Agricultural Land. Please. Okay, next presenter is Atkan Jargal, Dr. Atkan Jargal, Institute of Plant Protection Research, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia. Your title is the antagonistic activity of the Trichoderma fungi as isolated from the soil.
Good afternoon, everyone. My name is Safwan Jarrah. I work in Institute of Plant Protection Research. I graduated in from agroecological and business in 1999. So I finished in to participate in international symposium and come to graduate at the university. Now I'm going to talk about the intrinsic activity of Trichoderma fungi. Trichoderma is a highly activity against plant pathogens. For example, Alternaria, Rosactianae, Fusarium axisporum, Phytophthora ebstans. Trichoderma can not only prevent diseases but also promote plant growth, improves nutrient utilization, enhances plant resistance, and improve agrochemical pollution environment. In the world, more than 250 types of biofungicides using in plant protection. Biofungicide of Trichoderma is not currently produced in Mongolia, and this study represents the first of its kind. Aim of the study is isolation of Trichoderma fungi inhibition, antagonistic activity, and accessing their potential use against plant pathogens. This is a methodology of study. We collected about 200 soil samples from pasture, forest, and cultivated fields, agricultural fields in Ulaanbaatar city, and some provinces. For culture of Trichoderma was selected based on morphological characteristics. After incubation on suborder agar medium supplemented with streptomycin. The book of Barnett Barry Hunter was used for identification of Trichoderma genera. Next, antagonist activity of Trichoderma against some fungal pathogens was determined by using double culture method. For Trichoderma species identification sequences that macrogenous in South Korea. Sequences in NCBI Gene Bank database were then compared to establish phylogenetic relationship. Let's present study results. You can see from the table for cultures of Trichoderma. We isolated 11 cultures of Trichoderma belongs for species. And this culture were commonly isolated from forest side. The antagonistic activity of Trichoderma was determined on following three pathogens: Cladosporium fluvium, Fusarium axisporum, Alternaria alternata. Next study is antagonistic activity of Trichoderma. According to study results, all culture demonstrate
demonstrated more than 50% intrinsic activity with the Trichoderma citrina 41 and Trichoderma hercinum 186 were most intrinsic. The next study is to determine the biological activity of Trichoderma culture against Alternarius and tomatoes. This experiment was conducted at the greenhouse or 21-day period with tolerance and replication. After infecting tomatoes with Alternarius, these were treated with Trichoderma and prevention of disease, as well as biological activity were assessed. According to results, Trichoderma citrina variety 41 for strains use most activity 74%. Summary, first, we isolated the 11 precautions of the Trichoderma. Of this Trichoderma citrina variety, 44 showed highest biological activity, 74% with Alternarius. In the future, it's essential to continue researching the development of Trichoderma biofungicide. Thank you for your attention. Thank you, Attorney General, for your nice presentation. Okay, next presenter is Barkhastorch Johnsondorj, Institute of Plant Protection Research, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia. Junior researcher, please. Hello, everybody. My name is Barkhastorch. My presentation, result of organic fertilizers informing soil fertility. Contents, introduction, methodology, results, conclusions. Introduction. The waste from the animal slaughtering industry around immersed area was poured the vicinity of the city and the garbage dump. Therefore, we set goal to recycle this waste into compost using beneficial microorganisms. According to our study, fertilizer production has the following benefits. Recycling of the wheat waste from the slaughterhouse industry, reducing environmental pollution, production of soil-informing compost by recycling waste, reducing the spread of toxic gases, water and soil pollution, and spread of infections, disease caused by the waste of manufacturing industry. What is AM technology? AM technology is discovered by Japanese professor Furuyo Higa, 1982. The AM technology uses the combination of different groups of beneficial microorganisms. Microorganisms that never been combined before and seemed impossible to combine were brought together in one group and worked harmoniously. Major organisms include photosynthetic bacteria, lactic acid bacteria, yeast fungus. This technology is patented in more than 160 countries.
Inventation results of the bacterial strains combined in the product. All bacterial strains obtained is satisfactory infection, 97%. The microorganisms practice in Ithacus miracle bacterial fertilizer to role and applications. Barbon bacteria compost. Barbon bacteria compost is material that mixes the animal and plant waste with barbon bacteria chips of the reduce the unpleasant odors emitted from animal and plant waste and turns it into compost. Applications, it can be used in agriculture, soil improvement, and afforestations. The chemical composition and some features of man, raw materials of fertilizer, raw materials, byproduct, chemical composition of beef slaughter. Methodology, processing of organic waste with bacterial fertilizer. The organic waste sawdust, birds experiment, fly. Other microorganism, barbon bacteria, composing process, water vapor, worm, carbon dioxide, that compost. Composition, gardening, rehabilitation, agriculture. Process of industrial compost fertilizer production of open field methods, collecting raw materials, measuring raw material heat, outer raw materials, sawdust, straw, soil, mixing of materials, beneficial microorganism, feeding after final mix, invest the process, temperature during composting, ready-made compost. The temperature change during the composting process, mesophic, thermophilic, cooling, measure. Comparison of the contents of biofertilizer. According to the analysis result, the reaction informant is weakly acidic to weakly alkaline, indicating that soil is suitable for plants. Fertilizer biosafety analysis results. Biosafety analysis of biotech fertilizer were examined at the National Food Safety Laboratory of the Professional Inspection Agency. This Center and Hagen Laboratory of the Veterinary Hospital and Microbiology Laboratory of the Institute of Plant Protection. As a result, Salmonella and pathogens of the intestinal group were not detected. Parasitics and pathogenic protozoa were not detected. The number of that distinct experiments called was found the results experimental on horizontal scale, growing food, vegetables and animals with plant soil with compost fertilizing cooperation with instant plant protection research. Adding 10% composted soil and growing vegetables increased the yield by 25 and 30%, improving soil structure, moisture retention, and nutrients. Cultivation experiments in soil with sterilized slide fertilizer. More than 20 types of vegetables were planted in storage fertilized soil. 100 trees. Sorry.
more than 10 guineas of ornamental flowers were planted in storage fertilized soil. The effect of biotech fertilizer on potato yield in Gala volatility. The result of testing biotech compost fertilizer on trees. The effect of biotech fertilizer on the growth and development of poplars propagated by cuttings. The agrochemical parameters of soil, according to the result of agrochemical analysis of the soil activity, 0 to 14 centimeters. The erection medium was technological instruction standards and patents. The conclusions. Thank you for attention. Thank you, Mindamar. Presentation about how to process the composting and using the organic wastes, how to effect this ready compost to the total yield and tree nursing. Thank you. And next presenter, I will give. Your topic is soil quality assessment of the agricultural land. Good evening, distinguished guests. Thank you for being here today. I would like to give my short presentation on soil quality assessment of the agricultural land. Why? This is a little short background of the soil quality assessment. So soil quality assessment is a basic content of the land evaluation. So it's a very useful tool for evaluate to improve the soil resources, and it's provide an integrated methods for assessing multiple aspects of the soil and their connections. The quantitative assessment of the soil quality is invaluable in determining the sustainability of land management system. The quantitative assessment of the soil quality is we can choose some indicators. It contains the biological and chemicals and physical indicators. That is, all this component of interactions of the soil system are viewed together. This integrated approach leads to more comprehensive solutions as compared to the assessing each soil property independently. So what is problems do we face for agriculture sector of the Mongolia? Our agriculture is more vulnerable for climate change risks that affect the economy and livelihood and traditional culture. So some scientists, they addressed the next 20 years, the climate will be changed because of the frequency of the drought and heat waves. And there are also, we have facing some soil erosion, land degradation in Mongolia. Now it's almost more than 40% of the arable land was degraded in Mongolia in the past 30 years. So we have to develop we have to assess the soil quality, because this tool is for monitoring and improve the soil resources, as well as implementing land taxation and rent. Unfortunately, we haven't any appropriate land quality assessment methods, and
Also, the agricultural land, we haven't any taxation based on this soil quality assessment. So international, so we move to the soil quality assessment methods. So the international practice, each country has developed their used their soil quality assessment methods based on their soil characteristics. So soil quality definition and assessment methods is still continue to evolving now. The variety of the methods or approaches that currently used to measure and assess soil quality in the globally. So I'd like to look at these three methods. This the first one is the SEER. The SEER is developed by California in USA since it's 1933. So this method is most widely known. They spell out the specific multiplying criteria for rating soil productivity through the inductive assessment. And Dr. Batishek, he is a Mongolian scientist of the soil scientist. He is suggested the method to use in agricultural land for soil quality assessment. This assessment, this SEER method is using some indicators, the profile morphology, surface, soil texture, slope, angle, and modifying conditions of the soil depths and drainage and alkalinity. And also we well known about this Usley, Musley, Rusley. These methods a very similar form with this story index, the SEER index model. And also this is a very critical factor values. And the second and third one is these two other well-known methods developed by Mongolian scientists Megmorjov and Bemsurang. They are very similar form for based on the multi-criteria analysis. The priority of their indicators is soil humus and soil nutrients and pH and soil texture and other dynamic indicators. So these methods provide important information about the soil quality and whether the goal is to determine the changes in the soil health. So no single one is inherently better or one or more effective. This is and so also this is the map of the our study area, Orhong's Jarlansum, Orhong, Ayamak. And so now we are shifting to the soil quality indicators. The soil depths, in terms of the soil depths, it's this graph is shown as the more than 98% of the total area is moderately has a moderately deep, has a fertility, soil fertility. So we have a very limited time, so I will explain very briefly. So about the soil humus, the almost 70% of the cultivated area has a low soil fertility. So around the 20% is very low and also medium, the soil fertility respectively. About the soil texture, the 60% of the area getting sandy and slight loamy. It's of course they're very suitable for cultivation, cultivated area. So let's look at another aspect of the soil nutrient. In terms of the soil nutrient, the lack of the phosphorium and nitrogen oxide.
but enough of the potassium. This is the map of, and also this is a pH. The most of the soil has a alkalinity soil. So also we can this map is shown as the distribution of the how the agricultural land is distributing. The soil is more alkalinity or salinity. So so this is the map of the soil nutrient. Also, this about the soil erosion. This is the first map is showing the wind erosion. That the second is showing the water erosion. The most of the erosion factor is wind erosion in this study area. The light yellow one is indicating the soil erosion by wind. So also this is this map is showing the surface morphology and the gravel of the soil. So this is the result of the soil quality assessment, the three different methods. The most of the area has a moderate of the soil quality assessment when comparing the methods of the quality assessment of the agricultural land. The assessment of the score is quite similar, but a lot of variations in some areas which may relate to the soil condition of the study area. Let us compare the different this different method, the SEER with the multi-criteria analysis. It's shown that the soil quality assessment method used in Mongolia indicates the differences. How is it different? But the Mongolian, the Bemsorang and Megmorjav's method is very similar, but the SEER and these other method is quite different. So now the conclusion. So the soil quality assessment method is used in Mongolia indicates the differences in the end of the result. It's necessary to establish of the indicators where we improve the more detailed and more convincing. Because of the different soil characteristic of the area, there is non-convention and realistic soil quality assessment will be created by conducting detailed soil survey and mapping. Soil quality assessment is critical to optimize the resource allocation, increasing productivity, establishing ecology, economical valuation, and different agricultural land taxation. So further development and improvement of the soil quality assessment methodology of Mongolia is challenging issue now. That's bring us to the end. Thank you very much. Okay, thank you, Dr. Sadgaril. Okay, my session is finished in time. Thank you, all presenters, for their very excellent presentation. Now, I would closing remarks. I would like to invite Dr. Minda Modan Pantsirnamjil, Dean of the Science and International Affairs School of Agriculture Business, Mongolian University of Life Sciences, please. Good evening, dear guests, and I'm really appreciate your patience because our conference is time was very long, but the all of the presentation was really interesting. So that's why we are sitting here from the early morning till now. And I would like to express my gratitude, especially for the distinguished speakers who presented really interesting
topics, and also visited to our university to participate our conference. It was really good opportunity to share your study results to us, and also it is the very good opportunity to collaborate in the future fruitful collaboration. I'm really thankful for behalf of our staffs who is organizing this conference, and also the academic staff of Mongolian University of Life Science and School of Agroecology and Business, and also the STEM Mongolia. Thank you very much. And now we have only 30 minutes, and I would like to invite you all to visit our poster presentations, and you can talk to the researchers who ran this study, which is posted in the hall, and we will have super gala dinner reception at 6 p.m. So till 6 p.m. you can talk to our poster session speakers, and also Mongolian University of Life Science School of Agroecology and Business has some startup projects at our university. And if you wanted to acknowledge some of the implementation of the startup projects, you can visit our Smart Cellar project, and also affordable housing project in the yard of our university. And Professor Amar Jargal and Natsag Dorj and Tarkham Batar will be responsible for guiding the campus tour for our university. Thank you, and see you soon at 6 p.m. Thank you very much.